I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I've had like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me. I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. അത് സ്പാം ആക്കണ്ട. ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ. സമീലടാ ഒരു ഇത് കളിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ. റാങ്ക് കളിച്ച് നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കേ. വെൽക്കം ടു മീ സ്ട്രീം. അത് മാച്ച് കളിക്കട്ടെ. ചൂടണ്ട എന്റെ കളിക്കട വെയിറ്റ് ആക്കടാ. സ്പാം ആക്കല്ലേ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ലൈവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഡിവിഷനിപ്പോ സ്മാർട്ടസ്റ്റേക്കാളും ടഫ് ഏതാ? സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രല്ലടാ, ഭയങ്കര ടഫടാ. ടഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാരണ ടഫ്. ആരുമില്ല ലൈവിൽ, ഞാൻ മാത്രമാണുള്ളത്. അത് വരുവാടാ, ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈവിന് കാണുള്ളൂ. അല്ലേ ജോസഫേ ഇന്ന് ഫൈനലല്ലേ? അല്ല പി എസ് സിയുടെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിനി? അടിപൊളിയല്ല പി എസ് സിയുടെ കളി? കോട്ടം വാരാസവല് എവിടെയുള്ള ജോസഫേ? എവിടെയുള്ള അടിപൊളി. ലൈവ് കാണാനൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സപ്പോർട്ട് ഇടാ. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss beater. Everyone else, including us, just the supporting cast. And tennis! And it's a goal! Listen, the big names earn their reputation. വീട്ടിലാണ് എന്തുണ്ട് വെൽക്കട. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും റാങ്കുഷ് ലൈവ് ജോസഫേ.
It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Ronaldinho! Porta. Oh, special! That is a special goal. Oh, it really is a finish of the highest order. They're level in a trice. Yeah, they say that fortune favours the Sendada. brave, and we've just seen an example. This team has real... എന്താ ഉണ്ടായ ഒന്നില്ലടാ, ഒരു കുമ്പിയോത്ത ഒരു വൈഫൈ ഉണ്ടടാ. നല്ല മണങ്ങളോടും വിളിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസം വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നഗമൻ വരണ്ടേ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈഫൈ ഇങ്ങനെ ലോസ് ആയി പോവാടാ. ഇങ്ങനെ 5-6 കളി ഞാൻ തോറ്റടാ. എത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്യുന്നോ അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാം, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി കളി കഴിഞ്ഞ്. ഞാൻ നീ പറയേണ്ടി വരാ. ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാകുമാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ. ആടെ കേരള വിഷനുണ്ടാ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എന്തല്ലോ കളിയുണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ മിക്കവാറും മാറ്റേണ്ടവരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അല്ലടാ ഈ ലൈവ് ഇത് സംഭവം എന്താ തിരിയേണ്ടത്? തിരിണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ. മിക്കവാറും ഒരു പൊട്ടിക്കും വൈഫൈ മോഡൊക്കെ ഇതിനാണെങ്കിൽ. എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തോ അതിന് കണക്കായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോ ഈ കളി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി കളയും, അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. ഹലോ, ആ പറയാവോ? ഞാനിടാ ലൈവാ. ഫിനിഷടാ. സ്ട്രീം ഫിനിഷഡ് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ.
എംപയർ മൊത്തം വെൽക്കട അജാസ് ബ്രോ ഹൈഡ് വെൽക്കം ചോദിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ട് വൈഫൈ ഒമിച്ചടാ. പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ചാറ് കളി ഇങ്ങനെ തോറ്റ്. എന്താ കാരണം ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടച്ചും പോവാ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ കടച്ചും പോയിക്കോട്ടെ. ബ്രോ ലൈവ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നാട്ടം തന്നെ ആയല്ലോ. ഞാൻ കളിച്ചത് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കണോ നേരത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയ കളിയാടാ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്കണേ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൈഫൈ ലോസ് ആയി പോവാ. വൈഫൈക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. എന്നാലും വൈഫൈ ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എൻഡിങ് മാക്സിമം യൂസ് ആക്കി നോക്കട്ടെ. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Including us. പൊന്നു മൊത്തം റാങ്ക് കളിക്കുമ്പോണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പാസ് കറക്റ്റിലെ പിരാതിക്ക് പിടിക്കൂ. Zlatan is the only star. I'm not arguing. കാണുന്നില്ലേ? Cannavaro kept aware and it is reclaimed easily. And this is Luis Suarez. അടിതെന്ത് ഇതെങ്ങനെ കളിക്കണേ? ഇങ്ങനെ പോയാടാണ് നീ. തുടങ്ങിട്ടാ കട്ടേ തോക്കട്ടെ. Kubo. And it's Lampard. Oh, it's come loose. Aimed beyond the defence. That has not gone well. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂടാ. Tevez. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well seen. Saw that coming. He read. റീസാന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യണേ അല്ലേ? ഈ സെയിം ഡിഫൻഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യണേ അല്ലേ? നമുക്ക് മാത്രം തീ പോവാത്ത ആയിടാ. അവസ്ഥ ഓക്കെ. ബോൾ എടുക്കണില്ല. ഒരു റാങ്ക് ശരി മാറ്റിയ അവസ്ഥ. This is Luis Suarez. No goals as yet. Neither of these two want to come off second best. Kubo. And here's Drogba. Drogba really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Can he get on the end of this? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Cute ball now, how can he reach it? Takes a shot! It's loose and there's a race for the ball. Deftly away. മിസ് പാസിംഗ് കൂടുതലായി സത്യോടാ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ റൺ എടുക്കടാ. ഇപ്പൊ അടിച്ചു കാട്ടിട്ടാ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറെ സമയം അവനോട് പറയണേ. കാണുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാടാ? Kubo cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Ajas bro hide. Someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Speed ഉള്ളവൻ റൺ എടുക്കണില്ല. Nice idea, but the execution was lacking. It's a pretty loose pass. Edmilson looking to pass their way up the pitch. Knocks it into space. Luis Suarez. Oh, greatly! റൺ എടുക്കണില്ല. ഹെഡ് കുത്തുന്നവനെ ആരൊക്കെ നോക്കി. ആര് ഡംബല്ലയോ? അല്ല ഇതടി പോണിവേ. റോഗ്ബിയാണല്ലേ? കൊള്ളാടാ. കൊള്ള. So a temporary halt to the action.
കൊള്ളാം. Steady, solid, and more than satisfactory. അടിപൊളി അടിപൊളി. പാസ്സൊക്കെ പക്ക പാസ്. Gives them something to build on. ഇവിടെ പാസ്സൊക്കെ കാണില്ല, പരക്ക അടിപൊളി പാസ്. Borussia Dortmund trailing by the tightest of margins. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So that's how it stands at half. തൊട്ട് മുന്നോട്ട് പാസ് കൊടുക്കാൻ പറയണേ. Very soon. And we're already back up and running after half time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Cruyff! And it's in! A 2-goal lead and they're firmly in control. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say കളിക്കാൻ നിൽക്കണേടാ, അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അവസ്ഥ. കാണുന്നില്ലേ, ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്, ഓനിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്. പാസ് ഓനെ പാസ് കറക്റ്റ് എത്തുന്ന, എന്റെ പാസ് മാത്രത്തില്ല കൊടുക്കണ്ട, ഒരു തേങ്ങ കൊടുക്കണ്ട, Rafinha, ഒരാളും കൊടുക്കണ്ട പാസ്. and it's Tevez, and it's Kubo. Oh, facing up to his adversary. This is a ഇത് എവിടേക്ക് കൊടുക്കണേ? and the pass is intercepted. Ibrahimovic. Pass somewhat off target. Rafinha. Lampard. Costa Curta. He won't be happy with that one. പഠിച്ചോനെ. So what can they make of this? Now it's Luis Suarez. Picks out, shapes to shoot! Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. it was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. A case now of complete control. And here's Ibrahimovic. And here's Tevez. And it's Kubo. Looking to play him in. Messi is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. എടാ എന്തിനാ ഞാൻ കളിക്കണേ ചോദിക്കാ? സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ, പിന്നെ നമ്മളെന്തി കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഓ പ്ലെയർ പോലും വിളിക്കുന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെ കാൽമ കൊണ്ടുപോയി പാസ് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കണ്ട, ഒരു തേങ്ങ കൊടുക്കരുത്. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. എനിക്ക് പോയാലാണ് കളിക്കും. Cruyff can so cleverly bypass the press. Shot could be on. Real chance! Great football, shot and save. No way through there. Minutes has been indicated. Wriggles his way through. Oh, good. And that's it. Borussia Dortmund suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. കൊള്ളാം അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ ഇല്ലടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പൊ ഇല്ല. അവന് ടാർഗറ്റ് വെച്ച ഫ്രണ്ട്ലി ഇടുന്നുള്ളൂ. 10 കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടും. അതിന് 10 എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടാം കേട്ടോ.
1800 എപ്പോഴും. അല്ലല്ല, 1800 എത്തൂലടാ. ഈ കളി കാണുന്നില്ലേ? പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പാസ് പോകുന്നില്ല, ഷൂട്ട് അടിച്ചാൽ ഷൂട്ട് പോകുന്നില്ല, ഡ്രിബിൾ ചെയ്താൽ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാറില്ല. 10 അപ്പാന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ കളിക്കാട്ടോ. കാരണം കളി എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കളി കൊണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ. ഡിവിഷൻ വെറുപ്പിക്കലല്ലടാ. നീ നേരത്തെ ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം വന്നാൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ പാസ് പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനീ തേങ്ങി നമ്മൾക്ക് കളിക്കണേ? ബോൾ എടുത്തിട്ട് ആരെ ഓപ്പണന്റ് പ്ലെയർ വരുമ്പോ മാറിക്കൊടുക്കുക, ബോൾ എടുത്തിട്ട് മാറിക്കൊടുക്കുക. ഇവന്മാര് അപ്ഗ്രേഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളത്. അപ്പൊ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇട്ട പോലെയാണ് മൂവ്മെന്റ്. അതാണ് പറയണടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലെയർ ഫുള്ള് മാർക്കിംഗ് ആ. അതുപോലെ പാസ് എടുത്ത പ്ലെയർ അല്ല പോണേ, പാസ് എടുത്ത പ്ലെയർസല്ല പാസ് പോന്നേ. പാസ് എടുത്ത പ്ലെയറിനെ പാസ് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഓക്കെ. 1583 മടുത്ത് മോനെ, മടുത്ത് സത്യം പറയാലോ. ഒരു ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനാണെങ്കിൽ ഒരു കാലം കൊണ്ട് അടിക്കാനും അറിയും. ലൈവാണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാലം കൂടെ അടിക്കാനോടാ. നോക്കി കളിക്ക, വെറുതെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ. അവിടെ ഫ്രണ്ടില് ഭയങ്കര സ്മൂത്തടാ. ഇതതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഇല്ല. പാസൊക്കെ കറക്റ്റ് പാസ് എത്തുന്നില്ല. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ. ഇതെന്നാടി കളിക്കണേ? അവിടെ പാസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേർപ്പിക്കാണ്, പിന്നെ കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മോളെടുക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ കളി പിന്നെ ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കളി സെയിം അവസ്ഥടാ. This is Tevez. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ആകാശ് അക്ഷയ് ഇപ്പൊ കളിക്കല്ലടാ. 10 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാട്ടോ. 10 കംപ്ലീറ്റ് ആട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഡിവിഷൻ 1 എത്തും തോന്നില്ല. ഈ സീസൺ അടുത്ത സീസൺ ഒന്നും. We have our very first corner. ലാട്ടനെ വെച്ച് നീയല്ല കളിക്കുന്നത്, നിന്നെ വെച്ച് ലാറിനാണ്. ലാട്ടനെ മര്യാദക്ക് കളിക്കാനറിയ പിന്നെ ഓക്കെ. ലാടൻ കളിക്കും, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഷൂട്ടൊന്നും ലെവലില്ലടാ. ആളെ ഷൂട്ട് അടുത്ത കാലം കൊണ്ട് പറയാ ചെള്ളിയിലിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഗോൾ കീപ്പർ കളിക്കും. റണബ്രോ വെൽക്കം. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Played out wide. Lam did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Van Bronckhorst is one of those players who's known for reading the game better than anyone. എടുക്കല്ലേ, ബോൾ എടുക്കല്ലേ, കുഞ്ഞുമോനൊന്നും ബോൾ എടുക്കല്ലേ. എടുത്തു വരാനെടുത്തു വരാനെ കാണില്ല. മര്യാദക്ക് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ബോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എടാ ജോസഫ് പോയാ? ജോസഫ് ഇന്നലെ ഫൈനല് ആരാ? ഒരു മിനിറ്റ്.
clear their lines. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Rijkaard, Rummenigge. And the shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. After 34 minutes is number 11, Eden Hazard. Barcelona have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them. Goes for a shot! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. After 36 minutes is number 19, Lionel Messi. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Messi going face-to-face with his great rival. Maldini. Rijkaard. And it's Chouameni. Has been indicated. Antonetti. And that is the end of the first half. Any strong opinions on the first half? Borussia Dortmund really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Look at the space here. Messi purring through the gears. Looking tidy in possession here. And it's Hazard. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Van Bronckhorst. Now it's Lampard. Lampard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Hazard. Rummenigge in the hunt and looking threatening. Lampard. എടാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണോ Mateus. ഒക്കെ പറയാ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ബെറ്റർ Rijkaard. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ He won't be happy with that one. സെയിം സാധനം ഞാനും ചെയ്യണം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്നും വർക്കാണില്ല
Some really good ball എന്റെ movement. പാസിംഗ് ഒന്നും വർക്കാണില്ല. Somewhat off target. Rummenigge. Azar. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി 10 കമ്പ്ലീറ്റ് ആയ ഫ്രണ്ട്ലി. And it's Rijkaard. Vitinha. That's been intercepted. ആരെയൊക്കെ കൊടുക്കണേ, ലാമ്പാടൊക്കെ ഈ പാസ് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ പാസ് പോവില്ല. And he's intervened well there. Vitinha. Just about up to 75 minutes. എടാ അവന് മിനിറ്റടാ, അതിനടുത്ത് ചാടട്ടെ. ഞാൻ കുറെ സമയം ഉണ്ടാക്കാനോട് മര്യാദക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണേ. ഒരു പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും നല്ലതായിരുന്നു. And it's Tevez. ഇതെന്താ Driving on and making good progress. Messi. ഈ സെയിം സാധനം ഞാനും ചെയ്യണേ. And Silvestre. അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാത്തത്? Really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, Red, nice interception. Just 5 minutes left. Rummenigge. Varane running with intent. And it's Cristiano Ronaldo. Lampard has it out wide and in space. The ball goes in. Impressive jump. And that is ഓപ്പോക്കിട്ട തേങ്ങ ഓപ്പോക്കിട്ട ഇവിടെ ഇല്ല. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഓപ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ. എടാ മുത്തേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടോടെ, 10 കമ്മിച്ച് നമ്മള് എന്തായാലും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഇനി നമുക്കിന്റെ തോൽവി ഒരു വിഷയല്ല. വേണ്ട, 3 കളി നിരക്ക തോറ്റി. 3 കളി ഞാൻ കളിച്ചു തോറ്റല്ല കേട്ടാ. 3 കളി ഞാൻ കളിച്ചു തോറ്റല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോറ്റതാണ്. നല്ല തുടക്കം. ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലടാ എംബറെ ഒന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ, ഈ സെയിമിലെ ഞാനും കളിക്കണം. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ബ്രോ ഡിവിഷൻ 3 സ്മാർട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് സ്മാർട്ട് ഉള്ള അത് നിന്റെ പൊസിഷൻ ആക്കണ്ടാ. അവന്റെ മനസ്സിൽ നീ വരാൻ താമസിച്ച അവൻ ഗോൾ അടിച്ചില്ല. അവൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചടാ. അവൻ ഓൾറെഡി 2 ഗോൾ അടിച്ച്. 2 വീക്കല്ലേ ഫേസ്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്കറിയത്തില്ലടാ. ഒരുമാതിരി ഒരു മൂഞ്ചൊരു എന്താ പറയാ, അല്ല എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ചെയ്യണ്ടടാ. കാരണം ഡിഫെൻഡിങ് ശരിയാണില്ല, ഒഫൻസീവ് ശരിയാണില്ല, പാസിംഗ് മര്യാദക്ക് എടുക്കണില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് പിന്നെയും. എടാ മൂപ്പര് ഓനയുടെ ഗോൾ അടിച്ചേ. അതൊന്നും വേണ്ട, 1 ടച്ച് പാസ്, ഒരു പാസ് കറക്റ്റ് ആയാ വേണ്ട. 2 വീക്കുള്ള അതെന്താ അത് അറിയാ. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാണ്ടാ, ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാണ്ട് തന്നെ. ഇനി സ്വിച്ചിന് കുറച്ചു കൊടുത്താടോ ഇനി മറ്റേത് കുറച്ചെടുത്താന്ന് അറിയത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? സ്വിച്ച് എന്താ പറയാ, ഈ വിക്സൽ പെടലാണ്ട് ടച്ച് അപ്ലൈ കളിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 10 ലൈക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു നിർത്തി. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കും. ഡിവിഷൻ 1 തന്നെ ഞാൻ അടിക്കും. ഡിവിഷൻ 1 എന്തായാലും അടിക്കടുക്കൂല. 10 ഓട്ടം തോറ്റാലോ 15 ഓട്ടം തോറ്റാലോ നോ പ്രോബ്ലം. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബിങ് കൊനാമി സ്ക്വാം. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. നല്ല മെച്ചമാണ്. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A decent chance! Oh, the ball's run loose here. അവസ്ഥ നോക്കടാ.
എടാ ഞാൻ എന്റെ പ്ലെയർ പാസ് കൊടുക്കത്തില്ലടാ. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല കേട്ടോ. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Tevez. That's just playing it safe and simple. Vitinha. It's a pretty loose pass. Pepe did well to step in there. That was more than necessary. നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. Lampard. And here's Ibrahimovic. Casemiro. Vitinha. And Casemiro. And it's Vitinha. That's a good ball. He's had a fair tumble. ഇതിങ്ങോട്ട് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് അല്ലടാ അല്ലേ? Clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do it. And he shoots! Oh, they could be caught out here. And another try! Goal! Greece! And it's Greece who take the lead. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. ഇനി പറ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഓപ്പോന്റെ പ്രശ്നമാണോ കൊനാമിന്റെ പ്രശ്നമാണോ പറ. ഇതെന്ത് സംഭവം? ഇതാ പോയി, പിന്നെ പോയി. എടാ ഒരു പാസ് പോകണോ, ഒരു പാസ്, ഒരു പാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കി, ഒരു പാസ് പോകുന്നില്ല. And it's Ibrahimovic, and it's been played through. Borussia Dortmund are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Well, he's going to be disappointed with that. Half an hour played now. He's got plenty of space out. Big chance! And he was there to... അമ്മൻ്റെയൊക്കെ ഇനോവിന് ഒരു ടിപ്പ്. എടാ അത് ആവൂലടാ, അത് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ ആവില്ല, പിന്നെ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ. എന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെയോ ഓക്കെ, നിങ്ങളെ അവസ്ഥ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണെങ്കില്. Rafinha plays it short. Well read. നാമാടെ നീ ഒരു CMF ആമൂത്തെ, നീ ഒരു പാസ് കണക്റ്റാക്കി തടവുന്നു. Chance to go the other way. O'Reilly running with the ball. ആരാണ് കാസമിറോ? And here's Ibrahimovic. That's destined for the flank. Knocks it out wide. Vitinha. Vitinha! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Borussia Dortmund have their second corner now. അഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം. അഞ്ചിലേക്ക് Beckenbauer getting this one clear. Elects to cross. കാസമിറൊക്കെ എന്തിനീ വരണേ? Getting this one clear. And now they can spring out of defence. Vigo picks it up out wide. He's got away. Incoming delivery. And that should get the job done. There will be 1 minute. Might be danger here. It's Ibrahimovic! Off the post. Oh, what has happened here? That's going across goal. And that brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund trailing by the tightest of margins at half-time. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and because it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം, നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല, പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ ശരിയില്ല. ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം പിന്നെ നോക്കടാ. ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പക്ക സ്മൂത്തടാ, പക്ക സ്മൂത്ത്, പക്ക പാസിങ്. പക്ഷെ Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Strong challenge. That could leave a mark. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാടിക്കും കൊടുക്കണേ.
That was what he had to make in the face of danger that was growing. Driven in. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കടാ, ഇത് എങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കണം, എങ്ങോട്ടോ പോണെന്നോ. Now it's Eto. Now it's Neymar. Greece have really been. എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് കുറച്ച് റാങ്ക് കൊടുക്കണം. ഇല്ല, ഇതിനാ ഡിവിഷൻ 1 എന്തായാലും അടിക്കൂടാ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് കളിച്ചാലും അടിക്കും. Pressing's intense and it's paid off. And it's Neymar. Just eases him off the ball. മാൾഡിനിയാ, Ibrahimovic. മാൾഡിനി. അടുത്ത കളി ഞാൻ മാൾഡിനി ഇറക്കി They get him വെക്കണല്ലോ. away. Well played. That has snuffed out the അടുത്ത danger. കളി ഞാൻ മാൾഡിനി ഇറക്കും. മാൾഡിനി കളിക്കാൻ നോക്കണല്ലോ. We've not seen എടാ much വരാനെ of കളിക്കുക this കേട്ടല്ല team, മാൾഡിനി. Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but എടി ഉണ്ണാക്ക മര പൊട്ട and I mean considerably. മര വായേ ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്ന മര്യാദക്ക് കൊടുക്ക്. ഒരേ സമയം സീവിലുണ്ട് പൊട്ടൊക്കെ കളിക്കുന്നത്. Greece are looking to play on the counter ഒരു here. ടേമസിനെ കൂടെ ഫിരാതായിട്ടുള്ളേ. They've changed their shape, and certainly when defending at least, because എന്താണ് ഈ they've got to കളിക്കണേ? be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Eto! ഇയാളെന്തീ കളിക്കണേ? And there's a goal. Borussia Dortmund back on level terms. ഓത്ത് ദേശം എങ്ങനെയാ? Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. Starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Now it's Tevez. Maldini was in no mood for any of that. In with the challenge. And here's Eto. ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോണേ? Oh, easy pickings there. Good take, and is he in? Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Rafael Varane gives no quarter whatsoever. He steps in, and that's the end of that. Neymar. Played into space. Well cut out, no margin for error there at all. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them There to will be try 1 again. minute added time. And that is എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണേ? എനക്കറിയില്ല മൊത്തം. so it's ended all square. മാപ്പ് മോനെ, മാപ്പ്. Side show വടാവി. battling qualities. ഉണ്ണോളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കൂടാ. Eto. ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഗുണം പിടിക്കൂല. And there is very little room for argument. Please drink responsibly. Anyone How appearing would you sum up what we've witnessed, Jim? Borussia Dortmund can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ഇത് കളിക്കാത്തട നല്ലത്. കമന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കാട്ട് ഈ ദിവസം കുത്തിരുന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം. ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പൊ കളിക്കണില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ 10 ലീഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. 10 ലീഗ് എപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. 10 ലീഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ കളിക്കാം. കാരണം 4 മണിക്കൂറായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച്. ഈ സമയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരമാവധി എന്ന് പറയാ ഇത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാ. ഡിവിഷൻ ഇല്ലല്ല, ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ആകുമ്പോ ഡിവിഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 2 100% നോക്കരി.
ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 1 അല്ല ഡിവിഷൻ 2. അത് എത്ര കളി തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല. അയ്യോ, കാരണം ഓപ്പോണന്റ് അല്ല ചില്ല ഓപ്പോണന്റ് അടിപൊളി ഓപ്പോണന്റ്. മിനിറ്റ് One minute. ഡിവിഷൻ 3-2 ഓപ്പോ എല്ലാം സീനായി. എടാ അങ്ങനെയല്ലടാ മാണ്ടിനി. എന്താറിയില്ല, ഇവര് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താന്ന് അറിയില്ല. മറ്റെന്താ ഫുള്ള് മിസ് പാസ് ആണ്. അധികം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഫുള്ള് മിസ് പാസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത് പാസ് കൊടുക്കുന്ന ബോൾ എടുക്കണില്ല. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ബോൾ നമ്മളെ മേത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഗോളാന്ന്. അങ്ങനത്തെ കുറെ ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നോർമലി പാസ് കൊടുക്കണില്ലേ, ആ പാസ് പോലും മര്യാദക്ക് എടുക്കാനുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തില്ല. കാരണം എന്റെ പാസ് വണ്ടിച്ച് പാസ് പോണില്ല, നോർമലി പാസ് പോണില്ല, ഒരു തേങ്ങയും പോണില്ല. എന്ത് പിടുത്ത സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാണില്ലടാ. കാരണം ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ചടപ്പാക്കിയാറി വൈഫൈ. ഇന്ന് കയറിയ മുതൽ ഫസ്റ്റത്തെ കളി ചടപ്പായിരുന്നത്. പ്ലെയർ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. എന്തൊക്കെ ഇവര് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Ibrahimovic! കാണില്ലേ ബഗ് കാണുന്നില്ലേ അവസ്ഥ? അതില്ലേ 4-3-1-2 നല്ല ഫോർമേഷൻ, നല്ല വർക്കാണ്. നോക്കട്ടെ. ആള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ട് പോയി. പോയിടാ. Absolutely drilled that. Owen clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. It's Raul! A ripper! Hello. Raul! One more for his glittering collection. എത്ര? As all things go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. You just know there is no stopping that. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ഞാനും കളിക്കുന്നത് സെയിം സാധനം തന്നെയല്ലേ And here's Owen. അല്ലേ? ഞാനും കളിക്കുന്നത് സെയിം സാധനം തന്നെയല്ലേ? Oh, sweet feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. ആരൊക്കെ കൊടുക്കണെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് സങ്കടം വരണേ. And here's പാസ് കൊടുക്കുന്ന വീട്ടിനെയാടാ ഇത്രക്ക് പാസിംഗ് അബിലിറ്റി പാസ് കൊടുക്കണേ. well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Bale! He did so well to create the room to get the shot away. ഇതൊക്കെ നോക്കാം. വരണടാ. ഇത് ബ്രോ ഹായടാ.
നെക്സ്റ്റ് റിയോ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമില്ലടാ. പക്ഷെ ഈ കളി എനിക്ക് ജയിക്കണോടാ. കളി എനിക്ക് ജയിക്കണം. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ഞാനത് പറയൂലടാ, ഒന്നും പറയൂല. ഇത് അവസ്ഥ നോക്കടാ. ഇതിനപ്പുറം നീ പറയണ്ടി വരെ. And here's Bale. Adams. Duel this time. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave no chance to get on the turn. Looking to pass their way up the pitch. Shot, surely! ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആങ്കർമാന് നോക്കാം. കളി നമുക്ക് ജയിക്കണോടാ. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. Applies the finish. കളി എനിക്ക് ജയിക്കണം. ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല സമാധാനം പോകും. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Maldini. And here's Ibrahimovic. And here's Hazard. Hazard really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Okay, 4-3 വർക്കാണ്. നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. 2 SS ഉള്ള ഫോർമേഷൻ. 4-3-3 അല്ലേ? ഒരു SS ഇല്ല. ഏതാ ഏത് ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞേ? ഒരു SS കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ കളിച്ചു നോക്കാം. At half time, each side matching the other blow for blow at the break. ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ കളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. നമുക്ക് ഈ കളി ഈ ഫോർമേഷൻ വെച്ച് നോക്കാം. നെയ്മർ ലെഫ്റ്റ് SS എടി കളിക്കട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റും. കാരണം മറ്റേ പോത്തിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. ആർക്ക്? നമ്മളെ മറ്റേ മരടനെ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്. അവനിക്ക് അങ്ങനെ കാല് പൊന്നൂല. ഈ ഫേക്ക് ഷോട്ട് എന്ന സാധനം നിനക്ക് മാത്രമല്ല പോകുന്ന എനിക്കൂടെ അറിയാം. Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of and a chance. It's in. Well, it's hardly a great surprise to see him doing something അവസ്ഥ നോക്കടാ. send a strength and courage through every one of his teams. ഇതിന്റെ ആരെന്തിനീ മാളിനി കോസ്റ്റ് കൂടുതലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. എടാ അങ്ങോട്ടല്ലടാ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇടണേ. I think the manager's claim കൊള്ളാം assist here. കൊള്ളാം. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Lampard looking for the chance to skim one in from range. Roberto Carlos is very much the model of the modern day fullback. That's good running with the ball. Just about up to the hour now. Bale. Oh, that was vital. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product and quickly. Now it's Ibrahimovic. ജയിക്കാൻ പറ്റിയ കളിയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണ്ടൊക്കെ കളിലേക്കിടെ. If they want to go that way. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Vitinha, Lampard. Yes, come on. Hazard running with the ball. കളിക്കത്തില്ലടാ.
Roberto Carlos at his creative best. ആള് ലൈവാണാ? Goals. And that's a really buccaneering run he's making. Big chance! And that's a sharp finish. And there we have it, the 2-goal cushion. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. ഈ വല്ല കപ്പനും പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ പറയാ കപ്പനെ പിടിച്ചാണ് പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കാട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യൂടാ. Far more desirable. അതിനെക്കാട് നല്ല വൃത്തിക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്യും. Just the reward for അല്ല കപ്പയാ കല്ല മണല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. try and kill this off, and for me it looks like they've just about done it. Oh, facing up to his adversary. What the fuck, bro? This is Not a food. formidable matchup. That pass isn't the best. Aims beyond the defence. It's Lampard! And no! He had to, and yet he could not. Well, at least they're showing അതിന്റെ some അവസ്ഥ positive നോക്കിയേ. intent now, Peter. That's the ഈ അവസ്ഥ sort of നോക്കണം, ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. you do go behind. ആടെ അത്രക്കും നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടാ, അത്രക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പറ്റിയ പ്ലെയർ ഉണ്ടാ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും മൂപ്പരിക്ക് ബോള് കാലെത്തതില്ല. അതിന് മുന്നേ മൂപ്പര് ക്ലിയർ ആക്കി, എന്താ പറയാ, ഫിനിഷാക്കി. It's in, and that looks to be. സിഡോർഫിലൊക്കെ സമയങ്ങളാണ് കെയിനാണ് സമയങ്ങനെടാ സമയങ്ങ. That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. And reclaimed it in a trice. minute has been indicated. Vitinha is always looking to break lines. Well played, that has snuffed out the danger. And time is up. One of those games that ആദ്യജി നമ്പർ 10 നമ്പർ 9 11 ഉണ്ട്. sentiment counts for nothing here, and at the margins it was decided. അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. ദയനീയം വെച്ചാൽ വളരെ ദയനീയ. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബ്രോ ലൈവാണ്. ആരടാ? And I think football won this time. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. എന്തൊക്കെ ഗെയിമിലൊക്കെ മാറ്റണം, അല്ലാണ്ട് നടക്കൂലല്ലേ. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ലിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് കിക്ക് ടച്ച് പോണുണ്ട്. ഇതിൽ ടച്ച് പോണില്ലടാ. ഫ്രണ്ട്ലിയിലാണ് എന്താ പറയാ കിക്ക് ടച്ചും ഇതിലാണ് കിക്ക് ടച്ചും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒറ്റക്കളി ഞാൻ ജയിച്ചില്ല ഇത്ര സമയത്തും. എന്തിനെ അറിയാം. മൂപ്പരോട് ഓടിടാൻ പറയണം. അവസ്ഥ നോക്കിയതാ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. 10 കളി ലോസ്, 6 കളി വിറ്റ്. അതേ മൂന്ന് എടാ മൂപ്പരോട് റൂം കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ പറടാ. ഒബീറ്റോ ന്യൂസ് മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം മുത്തേ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം.
Bro, why bro? What happened to Karina? No, bro, that is touch and flick. Touch and flick. Touch 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 ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. പഴയ ഗെയിം പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഓക്കെ, പക്ഷെ പുതിയ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നടക്കണില്ല. നോട്ട് കരിയർ, ജസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് ഇഷ്യൂ ആഫ്റ്റർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. നമുക്ക് പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ പഠിക്കണോടാ, പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ പഠിക്കണം. പുതിയ ഗെയിം പ്ലേ പഠിച്ചാൽ ഐ ആം ട്രെയിൻ ന്യൂ ഗെയിം പ്ലേ ബ്രോ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. പഠിക്കേ വേണ്ട. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. കളി ലെവലാന്ന് വിചാരിക്കണം. റിവോ ഗെയിമിംഗ് ഹൈഡ വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അത് ലൈവ് ആണെന്ന് മൊബൈൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടാ, നമ്മളെ റിവോ ഗെയിമിന്റെ ചാനലൊക്കെ. നമുക്ക് ഇനി പുതിയ ഗെയിമിലൊക്കെ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആക്കിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ. ചിലക്ക് നാമത് കളക്ഷൻ കാണിക്കടോ, കളക്ഷൻ കാണിക്കടാ. റിവോ റൂമുണ്ടോ? റൂമുണ്ടോ? റൂം കോഡ്. ഒരു മാച്ച് പോവാ, നമുക്ക് കുറച്ചും കളിച്ചാ പോരാ മുത്തേ. നമുക്ക് കുറച്ചും കളിക്കാം. ഒരു 10 ലൈക്കായി. 6 നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി നല്ല വൃത്തി കളിക്കാൻ വേണ്ട, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഇത് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റണ്ട. ഇന്ന് എന്റെ കുറച്ചൊക്കെ കൂടെ തോക്കി കാട്ട്. കിക്ക് കൗണ്ടർ നോക്കട്ടെ. ഈ കളി നോക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആവശ്യത്തിന് ലെവലാന്ന് വിശ്വസിക്കാം. ആ ഡേവിഡ് സോറൊക്കെ ലംബാണ്ട് വരാം. ഇറക്കാം. ഞാൻ എന്റെ സ്കോഡ് ശരി പരമാവധി അവിടെ മാറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താന്ന് സംഭവം ഒന്നും തിരിയണില്ലടാ. ഈ ഗെയിമിളെ തീരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തോന്നില്ല കേട്ടോ പുതിയ ഗെയിമിളെ. അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കണം, പഴയ രീതിയിൽ സ്വിച്ചിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു സ്കോഡ് ഫ്രം പ്രൊമോദർ റെഡിയാക്കുക. ഓക്കെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report... Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice
And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. It's Pele! And it's hit the woodwork and out. Big relief, it just needed better contact. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager will like that. And it's Azar. And here's Ibrahimovic. So what can they make of this? Jim, you've played in games of this. ഈ സാധനം അതിൽ വരുന്നില്ലടാ. വണ്ടിച്ച് പാസില്ല. അത് ഈ ലീഗ് മാച്ചിന് വരുന്നില്ല എന്ന് സംഭവം. അല്ല നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് ഇനി. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely. Fair try, but just off target. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Oh, he's enjoyed Raja, that. welcome. He evidently loves the contest. Eto is onto this. No question, this is the man you want to get onto the end of things. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Looking tidy in possession here. Chance! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Borussia Dortmund have... ലാംബാർഡിന്റെ പാസ് തീരെ ശരിയില്ലടാ. Well, I think the next 5 ആ ലാംബാർഡ് കൊടുത്ത പാസ് ഉണ്ടല്ലോ. real focus as the opposition will inevitably react. ഗ്രൂപ്പ് പാസിന്റെ പവർ നോക്കിയേ. ചെറിയ പിള്ളേരോട് ഇങ്ങോട്ട് പാസില്. Not at all happy with that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Pele. ചെറിയ പിള്ളേരോട് കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് പവറില്ല. മായാവി ഹായടാ. Look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind it. And he's decided to go for it. Oh, nearly, but not quite. Chetri. Pele. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Another pass just keeps it ticking over. And he shoots! The ball is loose and the chase is on. That's tidy. എംബറോ വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഞാനാണ് ലൈവ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. അതിനെന്താ എന്തൊക്കെ കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ അനി ഇത് ഇതാടെ ആയോ. അപ്പുറം യൂട്യൂബറാടാ. What have we learned from the first 45 minutes? Haven't played that badly. Getting caught അപ്പുറം യൂട്യൂബറാണ്. unlikely. They're switched on to that and still very. അത് വേറെ ആരല്ല. Borussia Dortmund can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. എന്തൊക്കെ കളിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടാ ഇന്നലെ പറയടാ ഇവര്. Gets us going once more. Borussia Dortmund can ഇന്നലെ do പിടുത്തം വന്നേ. themselves a massive favour by grabbing another one here. Borussia Dortmund clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. And that interception was most necessary. മൈറ്റാക്ക് എന്താ ചെയ്യട്ടെ. It's Eto. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Pele. It's Pele! And one more try! And it's in! ദിസുവാണ് യൂട്യൂബർ. ദിസു തന്നെ ദിസുവായി കളിക്കണേ. To the good, and they are purring. Absolutely purring. എടാ ഈ കണ്ണും മൂടിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വർത്തനം പറയല്ലേ മുത്തേ. ഇതാരെ കളിക്കണേ നോക്ക് ഫസ്റ്റ്. Some players have that natural ability
to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect കേട്ടോ example. So that's 2 now without reply. Pele! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Borussia Dortmund with the corner. They're first. They've played it short. Now it's Pele. I think that's offside. Yes, it is. ഇവിടെ ഓപ്പറെ കളിക്കുന്ന യൂട്യൂബറാണ് റിവോ ഗെയിമർ എന്നാണ് മൂപ്പരെ പേര്. മൂപ്പരെ ചാനലെടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഞാനും അവനും കളിക്കുന്ന തമ്മിലുള്ള കളി കാണും. സിസിന്റെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കെ. ഓക്കെ, അത്രയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഞാനിവിടെ ഒന്നും പറയണില്ല. ഓക്കെ, നോ ഡൗട്ട്. ഓക്കെ, So we have movement on both. അല്ല ഇന്നോടല്ലടാ ഇതാ വേറെ എന്നോട് ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Ibrahimovic coming on the field. Number 4, Johan Cruyff. Number 14, Gattuso. Francesco Totti. Number 23, Batistuta. Substitution. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Rijkaard wins the duel this time. അറിയത്തില്ലടാ, ഇത് ഭയങ്കര Borussia ടൈമിങ് Dortmund എടുത്തതാ. can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Is there any support? And the finish! ഭയങ്കര ടൈമിങ് എടുക്കണം ഷൂട്ട് അടിക്കാനൊക്കെ. Special. That is a special goal. ഞാൻ സെന്നവരം കളിച്ച് ജയിച്ചാൽ 200 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഇനി ആദ്യം 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയക്ക് ഫസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്തിൻ്റെ കളിക്കും. Sharpness of movement. ഫസ്റ്റ് നീ 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അയക്കോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എന്നെ പോലെ Wonderful കൊടുക്കും. to see. The run was explosive. The finish exquisite. Borussia Dortmund cut their deficit and look raring to go again. ചേർത്ത് അടിച്ചേ. Very different game on our hands. വെറുതെ തന്നെ 100 അയക്കണേ. അതാ പറയണേ. നമുക്കൊരു സമാധാനം. അവൻ ഈ 100 അയച്ചിട്ട് നീ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് 100 രൂപ വെച്ച് അയച്ചടാ. Vitinha. ഓക്കെ, Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. അതവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ വെച്ച് അയച്ചെന്നാ പോരെ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Busquets. Oh, easy pickings there. Great vision. അവൻ ഈ ചാലഞ്ച് വെച്ചിട്ട് Real chance. പിന്നെ നീ പറയണേ. Vitinha is always looking to break lines. Borussia Dortmund moments now away from seeing this one out. And this is it's Cristiano Ronaldo. I have not അല്ല നീ 200 അയക്കുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പ്? Number 2 then. ക്രിസ്ത്യൻ പിയസ് ബ്രോ മുത്തേ വെൽക്കം. ക്രിസ്ത്യൻ പിയസ് ബ്രോ വെൽക്കം മുത്തേ വെൽക്കം. And a header. Well taken goal. Certain, ഇവരുടെ രാത്രി searing പേടിക്കടേ. and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. 6 added minutes has been So is indicated. that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope for Cruyff! Cruyff really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. And here's Ibrahimovic. And this is Neymar. And this is Ibrahimovic. Van Dijk. കൊള്ളാം. And that's it. Well, don't you just love it when a plan comes together? Nice play. Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round.
Hello, everybody. What are your thoughts on today's game then, Tim? Borussia Dortmund definitely impressing me here, especially the way that attack clicked, whether it was link-up play. Bro, hi. Welcome. Hi. പാർട്ടി ഡീസൻ എത്താൻ പാടില്ല. ഡീസൻ തോറ്റ് തൂറാ. ബാക്കോട്ട് പോവാ. ഫറാസ് ഓടട്ടെ. ബാങ്കോട്ടെ. പെട്ടെന്നടേ. ജീജിടാ. മൊത്ത റിവോ ഗെയിമിങ് നൈസിടാ. അടിപൊളി ഗെയിമാടാ. ഓടട്ടെ. മനവരൊക്കെ കളിച്ച് തീരട്ടെ. പക്ഷെ അടുത്ത ഞാൻ എന്തായാലും റാങ്കൂശ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ. ഒന്നാമത് മൂപ്പര് നേരത്തെ 2 മണി 3 മണി മുതലേ ലൈവിലുണ്ടാ. അല്ല ഇവിടെ സമയത്ത് മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ലൈവിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് റൂം പഠിപ്പിക്കണേ. പക്ഷെ ഡിവിഷൻ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കിക്ക് കൗണ്ടർ ഇല്ലാണ്ട് ലെവലായി മാറി പോണേ. ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിട്ട് വരണമോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിക്ക്. എംബറിന്റെ ലെവലുണ്ട്. എംബർ ലെവലുണ്ടാ? ഡേവ സർക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് മിനിറ്റ്. അടുക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് എടുക്ക്. സമയമില്ല. വേറെ ഞാൻ സ്കോഡ് കാണിച്ചിടാ. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു കൊടുത്തില്ല. Before someone calls me. മുത്തേ ഞാൻ റാൻഡം കോഡ് ഇടുവേ. ഇനി അഥവാ ഫ്രണ്ട്ലി ഇടുന്നെങ്കിൽ റാൻഡായിരിക്കും കേട്ടോ. അല്ല വേണ്ട ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. ഇല്ലടാ, നടക്കണില്ല. ഡിവിഷൻ 1 പോയിട്ട് 1400 മുകളിലേക്ക് പോണില്ല. എന്ത് കിട്ടെടുക്കണേ? 2024 87-34 ഇട്ടേക്കണേ. ഇതില് വേറെ ഏരിയ ഉണ്ടാ. ഞാൻ ഡീസന്റ് പഠിച്ചേ. നൈസ്. ഞാൻ ടൈം എടുക്കൂല. ഞാൻ ക്യാൻസൽ ആക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാത്ത രീതിയിലാക്കും കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാത്ത രീതിയിലാക്കും. എന്താ കാര്യം? ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ആരടിക്ക് ഇരുന്നേ. മൂത്ത് ഓക്കെ. എംബർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറ. സ്കോഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കെ.
മെസ്സി വേൾഡ് കപ്പ് ഇതാണാ ഈ മെസ്സിനെ ഇടേണ്ടത്? അടുത്തത് അല്ല, എന്നാൾ സ്പാം ആക്കല്ല, ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടേ ഇനി. പക്ഷെ അയാളെ കാത്തുന്നത് ആയില്ല. എൽ ബി ഒഫൻസീവ് ലേക്കല്ല. എൽ ബി ആർ ബി അടുപ്പിച്ചാ പോരാ ലാമിന. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ റാൻഡർ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കോളാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ, അത് നടക്കും. കേട്ടോ, ഞാൻ റാൻഡർ റൂം ഇട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ആഞ്ചർമാൻ സ്പീഡ് ഫിസിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആഞ്ചർമാൻ അല്ലേ? സ്പീഡ് ഫിസിക്കലും ഇല്ലേ? ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 81, സ്പീഡ് എത്ര? 78. ഇനി വരാനുള്ളത് ഹാൻഡർമാൻ ആയിട്ട് ലാരി ഇറക്കേണ്ടത്. സെർജിയ പോരാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, റൈക്കാർ എടുക്ക്. ഞാനുള്ള ഡേവിഡ് സാർക്ക് നല്ല ഡിഫൻഡിങ് കിട്ടും. പ്ലീസ് ബ്രോ, എടാ ഒന്ന് സ്പാം ആക്കല്ലേ, ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കേ. സ്പാം ആക്കല്ലേ. ഞാൻ റാൻഡർ റൂം കൊണ്ടുള്ള, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ കുറെ സമയത്ത് കാത്തുന്നതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. തുറാമെന്ന് ഇറക്കിയത് ബീസ്റ്റാണ്. എടാ പാസിങ് ശരിയില്ലടാ, പാസിങ് പക്കാ ശോകം. കോമൻ DM ഫുഡോ വേണ്ടാ, ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് കോമന്. മതിയാ സബിത? അല്ല ഇവനല്ലേ ഇക്കടിക്കണം. നാളെ ഡിവിഷൻ തോന്നിട്ട് പിരാന്തായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്പാം ചെയ്ത് പിരാന്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെ ഇവ വാങ്ങിട്ട് ഓട അവസ്ഥയായി. അവിടെ പറയട്ടെ, കാസമറിന്റെ ആൻസർമാൻ ഇടോ? കാസമർ ഇതാ ആൻസർമാൻ തന്നെ. കസ്റ്റമർ തന്നെ എന്തായി നീ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ മാറ്റിയതാ. റൈഫ് SS CB സ്റ്റാം ആണ് നല്ലേ. വരാനും കട്ടി ടു ബെഞ്ച്. വരാനി സനഫ്. അടുത്താരാ?
ഫോർമേഷൻ മാറ്റണ നമുക്ക് ആസ്പിൻ എടുക്കാം വേണ്ടടാ. പ്ലാറ്റിനി വിത്ത് റാഫിന. വെറുതാ അറ്റാക്കി 2 അസസറ്. എങ്ങനെ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ? സേഫ് കുഴപ്പം. വെയിറ്റ്. എംബാപ്പെ ഏതാ ഫോം? എംബാപ്പെ ബി. ഡിക്കാട്ടർ ബെസ്റ്റാ സാധനം. ഡിക്കാട്ടർ ഇറക്കിക്കോ. എടേ എംബാപ്പെ ബാക്കോട്ട് വിടുക, അതാ പേടി. എംബാപ്പെ ഇടക്കിടക്ക് ബാക്കോട്ട് വിടും. ഡിക്കാട്ടർ എംബാപ്പെ ഏതാ പോണിട്ട് ഇറക്കിട്ട്. വേറെതാ ഡീപ്പ് ഡീപ്പ് ലൈൻ എടുക്കറോ? DMF ആഞ്ചറി. മെസ്സി റൈറ്റസ് SS. ഓക്കെ. അറ്റാക്കിംഗ് 1 നെസ്റ്റാ. ഡീപ് ലൈൻ ഒരു എർഗർ ഡൈവേഴ്സിന് വേണോ? സെറ്റ് കളിച്ചു നോക്ക്. കേറാള് കേറി. കേറാള് കേറിക്കോ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 1 അല്ല ഡിവിഷൻ 2 എത്തിക്കണോ? ഡിവിഷൻ 2 എത്രയാ പറഞ്ഞേ? 1500 ഡിവിഷൻ 2. 1500 ഡിവിഷന്റെ പറഞ്ഞേ. അതെ, അപ്പൊ ഡിവിഷൻ 2 കയറണം നോക്കിട്ട്. എന്നാലും പരമാവധി ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റഡാ. ഞാൻ നേരത്തെ റൂം ഇടുമ്പോ കളി വീരനാണെങ്കിൽ 72 വട്ടം. അവൻക്ക് ചെയ്ത് അവന്റെ ഫാസ്റ്റ് അവന്റെ പെടുക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്യണം. അല്ല ഇത് പുതിയ ലൈവ് അല്ലടാ. പുതിയ ലൈവില് അവൻ തന്നെ കയറുമ്പോന്നറിയാ. ഞാനിപ്പോ നീ പറയുന്നോട് പേരിപ്പോ ഫുള്ളാവാണ്. മണി ഫുട്ബോൾ ബ്രോ. Give me 1,000 rupees. I am give to my account. It is good. Yes.
വീട്ടിലെ കൊള്ളാം. പിന്നെ അടിപൊളി പാസ് കൊടുക്കണം. All here on a beautiful clear evening. നല്ല രീതിയിൽ പാസ് കൊടുക്കും. Conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be എടാ എംബർ ആരെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കോടാ. Colours vivid. ഗഫൂർ VI ഉണ്ടിന് പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് വെക്കണം. ആരെങ്കിലും The tone കൊടുക്കുക. for this game is well and truly set. So straight into the action. വീടിനെ വരണ്ടോടെങ്കിൽ ഇല്ല. വീട്ടിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഡെമ്പലിലേക്ക് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. Every bit the assured keeper there. really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's hit the upright. Goal! Borussia Dortmund! ശരി ഹൈ ഗഫൂറുള്ള ഹൈഡ Lift off. ഞാൻ ടീമെ വെച്ച് പ്രസ്സാക്ക് CV തുടങ്ങില്ല. Not complaining. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Saint-Germain are already chasing the അതാരാ game. They didn't envisage that. ഡേവിഡ്സൺ ഓടിയേ. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Not where it came from. Looking for a runner. Oh, that was vital. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Vinicius Junior. And here's Messi. Space for him to turn and look. He's rising! And Yes, thank you, Willie. Thank you. they have done it! They have their equaliser! Well, they were starting Just to look ഒരു അവസരം more തരുമോ and more അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട Peter, ബ്രോ. so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. ഞാൻ എന്താ എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ സത്യം പറ. Watched it all the way. ഞാൻ നെക്ക് പഠിച്ചിലേക്ക് ഇത്ര ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കണല്ലേ. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. It's starting to look very interesting, this. നീട്ട രൂപത്തിന് ഞാൻ കയറാൻ നോക്കിക്കണേ. Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Bouts of passing here, really easy on the eye. Zanetti did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now he's got Brahim Diaz! Casemiro, a player so deservedly decorated with praise and glory. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. He's had a fair tumble under that challenge. Davids, Vinicius Junior Messi. showed plenty of zest in getting to the Davids. ball, but couldn't quite sort it out. Casemiro, Messi. Knocks it out wide. And the whistle's gone, presumably for offside. ഇവനാണ് ഈ കയറിയത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വിക്കറ്റ് അടിക്കാം. മുമ്പ് പരിപാടിയല്ലേ. മുമ്പ് പരിപാടി അടിച്ച് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. Casemiro, some intricate passing, looking to progress the ball. And here's Cruyff. ഇവിടുക്ക് പരിപാടി ഉള്ളത്. ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്. That's the end of the first 45. അങ്ങനെ ഇതാണ് കളിക്കണല്ലോടാ. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it's definitely been a game where both sides have tried Roll to play to their own strengths. ഇവിടുക്ക് പരിപാടിയല്ലേ. Neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge. And that's it. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഇനി റൂമിട്ടെ.
റെഡ് അഡിഷണൽ സ്കില്ലൊക്കെ ലൈക്ക് വൺ ടച്ച് പാസ് കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ടേൺ സോൾ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആരിക്ക ക്രൈഫിനാ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. വൺ ടച്ച് പാസ് ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ട്, ലോങ് റേഞ്ച് ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് ഉള്ള എല്ലാവരും അതെ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തണേ. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പുഷാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡീസി പുഷാക്കണം. സോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കല്ലായിരിക്കും. നോക്കാം. സോൾ കൺട്രോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കാം. നോക്കട്ടെ. എന്താ ചെയ്യാനാടാ, എന്താ ചെയ്യാ? 5-6 കളി വെച്ചാൽ 6 കളി തോറ്റില്ല. അപ്പൊ അയ ഗെയിമിലാണ് എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഇനി അത് കളിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഈ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഗെയിമിലെ അത് നല്ല രീതിക്ക് ഡിഫൻസ് കളിക്കണ്ടേ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഈ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടല്ലേ കളിക്കണേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ? ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടല്ലേ കളിക്കണേ. ജോസഫ് പോയാടോ ജോസഫേ? I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, it's great to be here. അതെ, okay. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre-forwards, I can't recall much better. So you fancy a Chance for a shot! എനിക്ക് വെക്കമ്പർ എടുക്കണം. Doesn't look too എടുക്ക്. happy with that. Mateus. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Passes coming off in quick succession here. Oh, well played. That has snuffed out the danger. ഇത് ക്യാമറ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. Intricate passing, looking to progress the ball. Neymar, he's picked his way through. It's Neymar! Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റിട്ടോ കേട്ടെ. കപ്പലാണ് ബെസ്റ്റ് പക്ഷെ നടക്കണില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ? മരണ സ്റ്റെക്കല്ലടാ. From the keeper. De Ligt. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still, He's been bundled over. That is a foul. And he has shown him a yellow card. well, you either commit a foul എന്ത് and ഈസിയിട്ട് take അടിക്കാൻ it for the പോണ team, തന്നെയാണ്. or just ഈ stand നെക്സ്റ്റ് by ഒക്കെ and കളിക്കൂടാ. concede a potential goal. It's not നെക്സ്റ്റ് a മറ്റേ great നെക്സ്റ്റിനെ choice. ഷോക്കാണ്. എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് Right അറിയത്തില്ലടാ. performer. തീരെ കളിക്കണില്ലടാ. Neymar is standing over this. Neymar! ഒന്ന് ഇനിയുടെ കുറച്ച് പോയോട് കളിക്കുന്നു. ഇതെന്നറിയൊരു മരണം കളി. Dundee with the corner. There first. And it's been taken short. Real chance! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then.
he's rising! That's a fair try, but just off target. De Ligt is a man so notably robust and resolute in his defending. Knocks it out wide. Greenwood. Mateus. Bergkamp. Bergkamp! ആർക്കോ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന players ടാ. Superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So, third corner of the game. And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. Borussia Dortmund. ഇതിലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാ. An attempt ഈ on goal. എംബാപ്പെ പാസ്പോർട്ട് അറിയത്തില്ല. Now it's Cruyff. Mateus makes the interception. Chance! And it's hit the woodwork and out. Greenwood. Dundee are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct... അതിനകത്ത് ബോള് And കേറിയത്. he's let fly. അവിടെ പോട്ടെ ഒരു പോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ പോത്ത്. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. That's rather hopeful. That pass has been well intercepted. Passing is crisp and sharp. Mateus can so cleverly bypass the press. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And this is Cruyff. He's through here. Shoots! Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. അയ്യോ ഇത് കഷ്ടം പോണ്. വെറുതെ കുത്തണേ നോക്കണോ. String out of defence. Timber. Greenwood. നമ്മതി ബേജാറായി കളിക്കണോണ്ടേ പ്രശ്നം. ബേജാറാണ് കളിച്ചിട്ട് ഈസിയായി ജയിക്കാം. Neymar. Messi. There will be Davids 1 minute is at a a time. perfect combination of brain and brawn. And here's Vitinha. And here's Mbappe. ബേജാറാണ് കളിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ജയിക്കാം. മനസ്സിലാവും. 25 minutes up. ഗഫൂർ ഹൈഡ ഹൈഡ. It hasn't been a That's bad welcome. watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that Bejarani breakthrough pressure. moment. So neither side yet off the mark. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And so the action is resumed. So neither side has yet broken through. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's cut it out. Neymar. Bergkamp is the team's great visionary. That's been slipped through. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. And here's Mbappe. Oh, nicely intercepted. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Pass is just off target. Davids. This is a promising build-up. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0. Oh, he's been caught napping. Chance, surely! Nuno Mendes. ഇത്ര ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി നോക്കടാ. ഓയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും Oh, he's felt അധികം അവനോട് കളിക്കല്ലേ. അധികം അവനോട് കളിക്കല്ലേ. അത് വേറെ സാധന.
Dundee appear to be happy to let their front players വെച്ച് stay പാസ് up front all the വണ്ടേജ് time. ഡ്രിബിളിങ് ഒന്നുമില്ല. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. Oh, Hola. stunning chance! It's a goal! ആരാട്ട് ചാടിയാലോ? Easy, almost too easy. Yeah, I'd rather praise the ഡിഫൻസീവ് scorer than ഡിഫൻസ് criticise അറിയാത്ത the ഒരു defense മോണിയാണ് here. He ടീമിൽ stepped പോകേണ്ട forward നമുക്ക് and തോന്നണേ. conquered. നെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളത്. ഇയാളെന്താണ് ഇങ്ങനെ? Have broken through. It's 1-0. ഏഹ്? Shapes to shoot! ഇയാളെന്ത് ഇങ്ങനെ? And that's a good finish. ജസ്റ്റ് ചാടാം. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. It was a Este great Wanda, finish. He este put Wanda. it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just Stay a solid. fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Substitution on the field. Number 6, Mason The Greenwood. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 7, Things starting to look very comfortable. Number To be expected, 17, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Number 5, Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it എംബർ out. പോയാടാ കളിയാതട്ട നീ. 11, ബോള് ബോള് പിന്നെ substitution. എന്തിനാ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യണേ? അതാ തിരിയാത്ത ബോൾ ഡിഫൻഡ് ഇട്ട് ആരും കാലം തന്നെ കൊടുക്കടാ. Develop any rhythm in the passing department. Out towards the flank. Diouf. ഓ In towards സീവിനെ the back പ്രഷർ post. പോലും ചെയ്യിപ്പിക്കണില്ലടാ. It's a good cross in. എന്നിട്ടാ ഡിഫൻസ് പൊട്ടണേ. It's out. Corner number അല്ല 4 സീവിനെ coming up. പ്രഷർ പോലും വിചാരിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് ഡിഫൻസ് പൊട്ടടാ. Vitinha attempts a clearance. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Now it's Alvarez. He can run onto that. ഓഫ്സൈഡ്. It's Pele! Oh no. ഓഫ്സൈഡ് അല്ല. Absolutely costly miss. Oh, that എനക്കറിയില്ലടാ, എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. Already missing too many of ഓണി those. ഗോളി കേറ്റിട്ടുമില്ല. ഓഫ്സൈഡ് ഒന്നുമില്ലടാ. ഈ മാനേജർ ഇഷ്ടമാണാ? Well, ആ ചാൻസ് കളിയിലുള്ള ചാൻസ് അടിക്കണ്ടേ അതില്. the least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Alvarez അവസ്ഥ നോക്കിനി. looking to pass their way up the pitch. Now that looks a decent ball. Picked out brilliantly. വളരെ 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 Was probably asking just too much. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Borussia Dortmund have their second corner now. And that has been cleared. There will be 3 minutes at a time. Oh, that's wonderful alertness. Filippo Inzaghi. Now it's Bergkamp. Fourth official showing that there will be 3 minutes at a time. And that has put paid to that. നിർത്തിപ്പോടാ. And that is as far as it goes. Borussia Dortmund were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go നിർത്തിപ്പോട് about നിർത്തിപ്പോട് winning. നിർത്തിപ്പോട്. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. എനിക്കൊന്ന് നെസ്റ്റനിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നോടൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടണേ. നെസ്റ്റനിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നോണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയാ, നെസ്റ്റനിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ഓടണം. നെസ്റ്റനടുത്ത് ചാടിയാലോ ടീമെന്ന്. നെസ്റ്റനടുത്ത് ചാടിയാലോ?
നെക്സ്റ്റ് മാറ്റി കോസ്റ്റ അറബി ഇട്ട് തുറാമ് സിബിഐക്ക് നെക്സ്റ്റ് മാറ്റി കോസ്റ്റ അറബി ഇട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇടാൻ തോന്നുന്നു. നീ ചേട്ടാ ചെയ്താ വിട്ടു ബ്രോ. വെൽക്കം 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 ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അങ്ങനെയായിട്ട് മാറ്റം കൊണ്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് സ്റ്റാമിഡ് സ്റ്റോർ പോലെയാണ്. എടാ 2 ബിൽഡപ്പ് വരുമ്പോൾ നടക്കൂലടാ, രണ്ടാളും കീരി കളിക്കൂടാ. ഈ ഈ സ്റ്റാം എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങായില്ലേ, ആ ചങ്ങാനി കാട്ടി കഷ്ടാന്ന് ആര് വരാനെ വെറുതെ കീരി കളിക്കും. മനസ്സിലാവും. എന്റെ കളി അത്ര പോരെ പാസിലോ? എടാ എനക്ക് അറിയണം എന്റെ കളി പോരാ. എടാ ഞാൻ പാസ് സ്ലോ ആക്കണതല്ല മുത്തേ, ഞാൻ പാസ് സ്ലോ ആക്കണ പോലെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പാസ് സ്ലോ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കണേ. സുഖാണ് സുഖം. ഓർത്തു എന്റെ മുത്തേ ഷീബേറെ ഫുള്ള് ഷോക്കാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഫുള്ള് ഷോക വെച്ചാ ഫുള്ള് ശോകം, മാരണ ശോകം. കോമൺ ട്രൈ ആക്ക്. കോമൺ പண்ற മിസ് 1 മിനിറ്റ് ചെക്കൻ എടുത്തു. പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അത് കൊനാമിയാണോ നമുക്ക് തോന്നണേ, കാരണം പ്ലേയേഴ്സ് മറ്റേ കളിക്കണ്ടേ. മറ്റേ മീ പാസ് സ്ലോ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. എടാ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ഇല്ലടാ ഷാനെ. ഫ്രണ്ട് മാച്ചിന് 20 ലൈക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 20 ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അന്നേ ഫ്രണ്ട് മാച്ച് ഉള്ളൂ. ടീപ്പർ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ എന്നാ തീരുള്ള ടീപ്പറെ കളിക്കുന്ന കളിക്ക് തോക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ പ്രശ്നത്തൊന്നും തിരിയണില്ല. രണ്ട് കളി നമ്മളായിട്ട് കൊതിപ്പിക്കും, പിന്നെ 5 കളി തോപ്പിക്കും. അതാണ് എന്താ തിരിയണില്ല, എന്താ അവസ്ഥ തിരിയണില്ല. മലനെ ചാടി ആരാ ഉണ്ണാങ്കന്റെ ചാടിയുണ്ട്, എംബറുടെ ഇവനെ ചാടിയുണ്ട്, അതാ നെസ്റ്റന്റെ ചാടിയുണ്ട്. അത് എന്താ കളിക്കണേ നോക്കട്ടെ. ഇത്ര നാൾ നെസ്റ്റാണ് നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പൊ നെസ്റ്റും കളിക്കണില്ല. എന്നിട്ട് ടീപ്പേറെ സുഖാണോ മുത്തുമണി? സുഖാണോ? ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഒരു 5-6 ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്നാലുള്ള സീന് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു കളി നമ്മള് കളിച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കിട്ടും, വേറെ കളിയും പിന്നെ നോർമലായിട്ട്. ജിബില് ഒരു ഐഡി ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. എടാ ഐഡി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കടാ. സുഖം ബ്രോ. ഇങ്ങനെ വന്ന ഉള്ള സീന് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു കളി നമ്മള് കളിക്കണം പിന്നെ കിട്ടും. ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറടാ. പിന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം. എനക്കൊന്നും വേണ്ട, എന്റെ പാസ് കറക്റ്റ് പോയാ മതിടാ. പാസ് പോയിക്കാൻ സന്തോഷാണ്, പാസ് പോകാത്ത പ്രശ്നം. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ചെയ്ത ടീമിന് 1 മിനിറ്റ് പുറത്താരെ വന്നിട്ട് പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So we're up and running.
With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. ഞാൻ മാലിനെ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹർവൽ പൊസ്റ്റർ ഒന്നും തന്നില്ല കൊണച്ച് കൊരാവി എങ്ങനെ Passes coming off in quick succession here. And that should get the job done. ഇതിങ്ങാട്ട് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണ് മൊത്തം ഇത് സത്യം പറയാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്മാർട്ടസ്റ്റാ Some really good ball movement. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence, had a big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. But he's going 6 Rojo Madarang Akondada I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required on the counter attack. That has not gone well. Davids has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that's been intercepted. And the pass ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ലടാ പാസ് ഒരു കാരണവശാൽ കാണിക്കാനില്ല മുന്നോട്ടേക്ക് Are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. This is a promising build-up. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണേ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ Oh, that's well spotted. That's a sharp pass. Lovely pass, but can he get there? Cruyff. De Ligt did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's going to go a long way. He steps in, and that's the end of that. Lam, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And they are prompt with their pressing. Davids. Showing great feet there. And he's cut it out. പയതാ പുതിയതല്ല Getting this one പുതിയ clear. സ്കോറല്ല Ah, he's given it away. Now it's Totti. Totti! ആരുടെ മാത്രമുള്ള സോയിന് റിസർവ് Very good running that. You're അങ്ങനെ always gonna have ആർമിത്ര chances with that kind of movement. മിത്ര ഇത് നോക്കിയത് കമന്റ് വായിച്ച പണിയാവും That's been intercepted. That was well played, well stopped. Vitinha gets a foot in here. Lam. And it's Cruyff. And it's Davids. And here's Mbappe. ആ പാസ് സ്ലോ ആക്കിന ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും പാസ് സ്പീഡ് ആക്കിയ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും First 45. ആക്സസ് പോസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ഒരു 10 പോസ്റ്റ് പോയി കിട്ടി As the whistle blows, we remain Congratulations. 24 both. ഞാനൊരു പ്ലെയറിനെ പഠിക്കുന്ന 40-50 പോസ്റ്റും കാർഡ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ അറിയാം സലാഹിനും വേണ്ടിട്ട് So far. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ പ്ലെയറിന് ഇതുവരെ സസ് കിട്ടിയില്ല From the want of trying, there's been plenty of industry TPR. hard work as well as ഇത്ര കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലെയറിനെ സസ് കിട്ടിയില്ല I wouldn't be too dismissive just yet. അത് നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ Simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 and ഗോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു Substitution for Milan. Number 10, Francesco Totti. Number 3, Alex Grimaldo. Coming on the field, number 20, Deni Olmo. away we go again. Number 29. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good പിന്നെ sign. പുള്ളി ഗോലാമി ബാക്കി എല്ലാം കോരിത്തരും പോസ്റ്റ് മാത്രം കോരിത്തല്ല സത്യോ
ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പാടാൻ പറ്റീന And that interception എനിക്കെന്താ മുന്നോട്ട് വരാൻ മടി was most necessary. He read that ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ really well and stopped it. അയാള് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാ ഇതാന്ന് വരാനിന്റെ പ്രശ്നം. ഉണ്ണാക്കെ ഒരു അനുവാദത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോണേ. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കാലം കൊത്തു ചേർത്താനിന്റെ. Certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Vitinha is always looking to break lines. He has found a way through. And a chance! Casemiro with the clearance. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Well, he got rid because he was under pressure. Now this could be a chance. Can he get it through? And that was nowhere near his best. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think both teams can help them. Takes a shot! And that's what you call in. ഇതിലേക്കാണ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ഇൻ ട്രാക്ക്. എന്തായി വർക്കുന്നുണ്ട് മുത്തു. Nice smile there. And we have our very first വന്നിട്ട് വർക്കുന്നുണ്ട്. ടീപ്പാറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലാന്നാ നമുക്കെന്നറിയാ. എല്ലാരും ടീപ്പാറോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. നമുക്കല്ല അതിന്റെ വിശപ്പറല്ലേ ടീപ്പാറെ. Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there. അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പോണ്ട്. Very well played. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം മോനി? That's the keeper's ball. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Casemiro. Now it's Messi. And Messi! ഈ ഫുട്ബോൾ ഡേ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിന് ശരിയായ മതി വരും. ഇത് ഓനടിച്ചിന്റെ ഇപ്പൊ ഗോള് വരും. Now here's the delivery. ഇപ്പൊ ഓനടിച്ചിന്റെ ഗോള് വരും. ഞാൻ അടിച്ചാൽ മാത്രം ഗോള് കയറത്തില്ല, മനസ്സിലാക്ക്. Now it's Cruyff. ഇതെന്തീ കളിക്കട ഇങ്ങോട്ട് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് തന്നെയാടാ. Well, there's no doubt. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരത്തില്ല ഇത്. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Great chance! It's a goal! And late in the day, a telling moment. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. You felt it was coming. 1-0. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ഇങ്ങനെ കളിക്കണില്ല. നോക്കിയേ അവസ്ഥ നോക്കിയേ. Another pass just keeps it ticking over. That's just നായിയാണെങ്കിൽ ഒരേ ക്ലിയറിക്കും പച്ചപ്പുല്ലേ. they're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition. ഡെമ്പല്ലേ ഒക്കെ ഡിഫൻസീവ് കണ്ടിക്കണ ഡെമ്പല്ലേ ഒക്കെ ഡിഫൻസീവ് ഡെമ്പല്ലേ. ഇല്ല വേറെ ഇത് ഡിവിഷൻ 2 അടിക്കാൻ ചെയ്തു. They knocked and knocked, but there is time for no more. അങ്ങനെ തന്നെ അത് കൊച്ചു സത്യടാ അവള് നോക്കിട്ട് പോയടാ. Only really meaningful moment in for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable. അവസ്ഥ നോക്കിയടാ. Any reflections on what you've seen, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. So thank you. ഇവനിക്ക് പാവാട ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ? That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. പാവാട മസ്റ്റ് കേട്ടാ. നമ്മളടിക്കുന്ന അടി മാത്രം അറിയാ.
നമ്മളടിക്കുന്ന അടി മാത്രം ഇങ്ങനെ. ഇതൊരു വിന്നായിക്കിന്റെ കാര്യമില്ലടാ. നോക്കിയേ പാവാട കറക്റ്റ് പാവാടണം. റൂമില്ല റൂമില്ല. പാവാട കറക്റ്റ് പോണത്. അവസ്ഥ നോക്കടാ. എനിക്ക് എംബാപ്പ വേണം. ഏറ്റവും പോരെ. ലെമൺ 444 പ്രോ. എടാ റൂം ഐ ഡി അല്ല മുത്തേ, ഡിവിഷൻ കളിയാണ്. റൂം ഐ ഡി നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ്. ബ്രോ ബെക്കംബർ എടുക്ക്. ബെക്കംബർ വേടാ. ലുമ്മി ഇറക്ക്. ലുമ്മി വേടാ. CR7 ട്രെയിൻ നോക്കാം. ഒരുമാതിരി മറ്റടുത്ത കളി വെച്ചാൽ മറ്റടുത്ത കളിയടാ. എടാ നീ നോക്കടാ, ഡബിൾ ടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആണില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടാ ഡബിൾ ടച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആണില്ല. അതിന് മുന്നേ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരാം. എന്ത് ചെയ്യാറാ. എനിക്ക് കളി തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല. പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനെ പിന്നെ തോക്കണമെന്ന് അറിയാലോ. ഒരിക്കൽ ചേട്ടനെ കിട്ടുമ്പോ ഒരിക്കൽ പൊട്ടനെ കിട്ടും. ഒരിക്കൽ പൊട്ടനെ കിട്ടുമ്പോ ഒരിക്കൽ ചേട്ടനെ കിട്ടും. സ്റ്റാമർ കണക്കിട്ട് നോക്കാം. കളി വരാനെ കളിക്കില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്റ്റാമർ കാണാം. പക്ഷെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടണമെന്നില്ലടാ. ഡിഫൻസ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ആ വരാനിന്റെ സൈഡിൽ പൊട്ടിയേക്കണേ. ആ പോത്തെന്നാ കളിക്കണേ പോത്തിന് പോലും അറിയത്തില്ലടാ. ഞാളോട് ഞാനെന്നാ ഈ പറഞ്ഞേന്നാ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കളിക്കണ ഇതൊക്കെ. എന്തിനാണ് ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ പോയി അനങ്ങാട് നിൽക്കുന്ന പെരടി പോയി കയറടാ. വരാനോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. ഞാൻ റെഡ് എടുക്കും. അനങ്ങാടിക്കുന്ന എന്താ പറയാ, വാരിയസിന്റെ മേത്ത് പോയിട്ട് കയറി. പാസിട്ട് കളിക്കടാ. നമുക്ക് ഈ പാസ് എന്താന്ന് അറിയായിട്ടാ. ഒരു ബോളിലേക്ക് കേട്ടോ. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Cut short. Rodri. This is a promising build-up. Threads one in. Chance for a shot. And he's really put himself on the line here. ശ്രദ്ധാപൂർവം കളിച്ച മാച്ച് കളിക്കല്ലേ. എന്റെ നെറ്റാണ് ഈ പോയി കൊടുക്കണേ. അടി ഇവന്മാർക്ക് പൈസ മതിടാ. ഇവന്മാര് എന്താ പറയാ, ടച്ചാമ്പിളിക്കൊക്കെ തീരെ എന്താ പറയാ കളിക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ വെക്കുക. എന്താടി പൈസ മാത്രം മതിയാ. Burmo providing an outlet of towering header. Goal! Manchester United! Manchester United take the lead.
The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the first moment of real significance. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. He's picked his way through. Oh, the ball's run loose here. Taken off it pretty forcefully. Lahm did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Messi. Now it's come to nothing. João Cancelo. Borussia Dortmund truly have no need to panic. They can reassess at half-time. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Haaland. The referee has given a corner. എംബറെ ഇതിനൊക്കെ ഞാനെന്നടി പറയണ്ട എംബറെ. ഇതിനൊക്കെ ഞാനെന്നീ പറയണ്ട എംബറെ പറ. നീ എന്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ല ഓന്റെ പ്രശ്നം പറ. No, he didn't quite meet it right. തോറ്റ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം, പക്ഷെ ഇത് ഒരുമാതിരി എന്താ പറയാ, ആയിരിക്കും വേണ്ടാത്ത കളിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത കളിയും. നോർമലി ഒരു പാസ് പോകുന്നില്ല, ഒരു ത്രൂ പോകുന്നില്ല, വണ്ടിച്ച് പാസ് പോകുന്നില്ല. It's gone all the way through to the keeper. And now they can spring out of defence. ഞാനും കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ, ഓൻ കളിക്കുന്ന കുസ്തിയാ. ഒന്നാണ് കളിക്കുന്ന കുസ്തിയാ. എനിക്കതാ ചെയ്യാത്തേ. Quick look at his watch and the referee whistles for half time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Borussia Dortmund finding themselves behind by just one goal at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. മടുത്തടാ സത്യം പറഞ്ഞ മടുത്ത്. ഇത് ആദ്യം ഒരു മൂഞ്ച ഗെയിമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചില്ലടാ, ഇതുവരെ കളിച്ചില്ല. ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമിൽ ഞാൻ കളിച്ചില്ല. സത്യം പറയുന്ന So the action resumes. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And this is Eto. അന്ന് ഫോളില്ല, അവന്ന് ഫോളില്ല. അവൻ കളിക്കുന്ന കുസ്തി, But in the end it's fruitless. അവൻ കളിക്കുന്ന കുസ്തി, ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. Cuts out the supply. Haaland. Vitinha is the team's great visionary. Messi. Oh, he's bustling through here. Shoots! And he's managed to get rid. Now it's Haaland.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he's let fly. No, that's been intercepted. And Trife! And there's a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, it looks like ആടെ കണ്ടടാ it's a real ആണ് game അവസ്ഥ. here now, Peter. They've been ഹെഡ് വല്ല rewarded for their പൂട്ടോ. courage, for their attitude, for their application, and now they want to know. അതിന്റെ സിക്കളിക്ക് പോയി നിന്നു. And that is a goal worthy of universal ഈ appreciation. ഒരു മിനിറ്റ്. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Substitution in progress. So here comes the substitution. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, there's a probing ball. Lam. And now the breakaway. Lovely pass, but can he get there? Neuer can clear it away. And here's Eto. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Turan spots it and intercepts. Costa Curta. Casemiro. And the shot! Goal! Borussia Dortmund! And the game is Double barrel ready. turned on its head. ഡബിൾ പാർട്ട് റെഡി. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. ഡബിൾ പാർട്ട് റെഡി. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Berbatov. And here's Trossard, looking tidy in possession here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And it's made. Goes for a ആ ഇവ shot! കൊള്ളാം. And it's in! ഇവിടെ ഗോൾ ഉണ്ട്. They have stolen level at the last! ഇതെങ്ങനെയാണ് മിസ്സാക്കണേ? Unstoppable. അതാരാ? Just how കൂട്ടിയോ? do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted Delpirone, attention, Delpirone. but his tenacity won the day. Back to parity, and there's barely any time left. Can he finish? Incredible! Just incredible! Oh, God has ഡെൽപർ ഏത് വയസ്സാണ്? അറിയാം. ഞാൻ കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അവന് ഫോം ഔട്ടാണെങ്കിൽ സിംഗ് കളിയാണ്. as cool as you ഞാൻ like. കളിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആളാ. He always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. And he's done it again. He's got his second. Borussia Dortmund now on the verge of victory. Save for a few potentially head. Tries one from range. അടുത്ത സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാ. Loose ball. Oh, he's been caught on it here. It's crossed into the middle. കറക്റ്റ് സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാ. Flagged offside. 96 മിനിറ്റാടാ. രണ്ട് വിസിലടിച്ചില്ല. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Eto taking in the accolades, having been named. ജയിച്ചപ്പോ ജയിച്ചടാ. അങ്ങനെ കൊറേ സമയത്ത് ഒരു കളി ജയിച്ചടാ.
ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം വരാം. RCB വണ്ടർ ടോസ് ടൂസ് ബോളിംഗ്. മിക്കവാറും RCB ജയിക്കുവോ? പൊട്ടന്മാര് ചീട്ടി അങ്ങനത്തെ കളിയാ കളിക്കും ചെയ്യും അവന്മാര് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നല്ല ശവമാണ് സത്യം. ഞാൻ ഇപ്പം വരാം.
ഞാന് ഇതിനല്ലേ കളിക്കല് പിറക്കനുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നോക്കട്ടെ ചാർജ് തൊട്ടെ, ഫോണിൽ ചാർജ് തൊട്ടെ. ആ അങ്ങനെ പോയാ കാറ്റിനോടും ആരിക്കടെ ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ബ്രോ. ആ ഫോർമേഷൻ ഗ്രാഫ് കാണിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് എടുക്കാം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ലൈവ് ഈ കളി ഇവിടെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 8-9 മണി, 9 അല്ല ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ ആദ്യം വരാം കേട്ടോ. GT ബാറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ്. GT ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ്. എവിടെ ഫോർമേഷൻ ഗ്രാഫ് GT ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ്. നൈസ്. ഇന്നെങ്കിൽ GT ജയിക്കുവോ? ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ ജയിക്കാം. So we're up and running. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. And the shots! മോനത് സാധനോ Beautiful! This is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Casemiro. Pass is coming off in quick succession here. And here's Eto. Changes him with that pass. Great ball, and he's in here. Well, now it's a race for the ball. And he's cleared it out of harm's way. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Darren Fletcher. Borussia Dortmund very much in the ascendancy and with a goal to their name. O'Reilly.
Cruyff looking to be a menace in the final third. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. RC തോക്കട്ടെ ഗിരിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയില്ല. RCB തോക്കട്ടെ ഗിരിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയില്ല. ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിസ് പാസ് ആണ് ഫുള്ള് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എടാ നമ്മൾ നോക്കി പാസ് കൊടുത്താൽ മതിടാ. നമ്മള് സ്പേസ് നോക്കി പാസ് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കിക്ക് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധനം പോകും. മനസ്സിലാക്കി? കിക്ക് പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? പെട്ടെന്ന് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആള് നോക്കി പോസ്റ്റർ നോക്കി ഫോർമാറ്റ് എന്താ പറയാ സ്പേസ് നോക്കി പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. എന്റെ ഗെയിം ഇഷ്ടം പോലെ മിസ് പാസ് ചെയ്തില്ലേ? പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുറെ ലെവലാകൂടാ മിസ് പാസ് ഒക്കെ. Keep at it with the same intensity and soon enough they'll get another break. Now it's Bale. That's a sharp pass. Some really good ball movement. Love Cruyff. കുറെ ശരിയാവും കുറെ ശരിയാവും. നമ്മൾ ഈ പറയാന്നറിയാ ഒന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തെ പ്ലെയർ ഓന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയർ നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കുന്ന പ്ലെയർ ഓൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കി എല്ലാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബോൾ മാറ്റാം, എല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പാസ് കൊടുക്കാം. നീ എന്താ പറയാ പാസ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന പ്ലെയറേക്ക് ഓന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ എന്താക്കണം, നീ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയറിന് പാസ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നടക്കും. ഹലോ ഭാഗ്യണ്ട്. നോക്കി പോയടാ പാവോ. ഗെയിമിൽ ക്യാമറ ആംഗിൾ ആണ് ഞാൻ വെയിഡാക്കിനി. വെയിഡ് ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വീടാ. നിങ്ങൾ പരമാവധി ഡൈനാമിക് വീഡിലൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതി. ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രോ ആടാ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലടാ. ഞാനിപ്പൊ ലീവ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കൂടാ മൊത്തേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കും. ഹരി പറടാ. മറ്റേ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കേട്ട് ഞാൻ ഇതിട്ട് ഇതാക്കിയില്ല, ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയില്ല. ഇന്റർവ്യൂ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ LMC എന്ന് പറഞ്ഞ പാടോ LMC എന്ന് പറഞ്ഞ പാടും പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാന്ന് അപ്രൂവ് തന്ന് CCT കളി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് അവര് എന്താക്കി മുമ്പ് സിറ്റി കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ മുമ്പ് സിറ്റി കളിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് മുമ്പ് സിറ്റി കളിച്ചായിരുന്നു, മുമ്പ് ഒരു ക്ലബിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ഇതില്ലേ എസ്ലാൻ സിറ്റിയില്ലേ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അപ്രൂവൽ പോലെ വന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളെ ക്ലബിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അവര് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. കല്യാണം പറഞ്ഞതാണോ? കല്യാണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നാ? ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ എന്തോ എന്താ പറയാ സിറ്റിയില് ലോറില്ല ലോറ് സിറ്റിന്റെ ലോറ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആ ലോറൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ. അതിനെ വേറൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. ആ ലോറി അനക്ക് കയറാൻ പറ്റും.
എനക്ക് അവരെ അപ്പോഴൊന്ന് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറി. Great purpose, great industry. ഞാന് സിറ്റി കയറി. Some heroic goalkeeping. സിറ്റി ഇതുപോലെയല്ല, ജസ്റ്റ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് And that's great movement. ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to അത് തന്നെ നോക്കിയില്ല. You just can't teach. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. Borussia Dortmund are already chasing. നമുക്ക് നോക്കിട്ട് കളിക്കാം. Envisage that. നോക്കിട്ട് കളിക്കാം നമുക്ക്. Counter attack. ഇല്ല അങ്ങനെ And here's Eto. ജസ്റ്റ് കേറുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലടാ. Snuffed out the danger. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സിറ്റിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ കഴിയുന്നൊന്നുമില്ല. Cruyff. എല്ലാ സിറ്റിയിലും ആക്റ്റീവാ. Gets across to intercept that. Mateus. Borussia Dortmund are really in a position. അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് serve them best. സിറ്റി. And it's in. They are അതെ. truly purring. നോക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോ ഇസ്മായിലിനാകല്ലേ. That's really good anticipation too, Peter. Just മുമ്പേ കളിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മുന്നേ സിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നേ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. He's in a great position here. അഡ്മിനുണ്ട്. എല്ലാ സീറ്റിലും അഡ്മിൻ ഉണ്ടാവും. Can see things others simply cannot. എല്ലാ സീറ്റിലും അഡ്മിൻ ഉണ്ടാവും. ഇതില് നമുക്ക് ആർ പി ഉള്ളൂ, വേറെ ഗ്യാങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല വെറും ആർ പി മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഈ വള്ളി പിടുത്തൊന്നുമില്ല, വള്ളിയൊന്നുമില്ല. വള്ളിയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ എസ്ലാ സിറ്റി പോലെ ഒന്നുമില്ല. വെറും ആർ പിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സെർവർ. വെറും റോൾ പ്ലേ മാത്രം. അതേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ച വെറുതെ ചോദിക്കാണെങ്കില് റാൻഡറിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ മറ്റൊന്ന് വാണി ഫയറും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ പോലെ അല്ലേ. എന്നാ ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. സ്റ്റോറി മോഡുള്ള അടേ പറഞ്ഞോ. ഞാന് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കാം. നീ ലൈവ് ചെയ്യലുണ്ടാ? ലൈവൊന്നുമില്ല. ഏതാ? ഞാൻ നോക്കാം. ഞാനിപ്പോ പുറത്താ ഉള്ളത്. പിന്നെ നീ ജസ്റ്റ് കയറി ഓക്കെ. അടാ വേറെ കോളായി പാടാ. എടാ ഗിവ് അവേ ഉണ്ടടാ. ഗിവ് അവേ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വരും. ഞാനാണ് കോളായി പോയി, കളി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബ്രോ വെൽക്കം. ടീം എടുക്കണ്ട. Vitinha. Eto tries to pass it through. And the shots. ടൈം ഒന്നും എടുക്കല്ല മൊത്തം. Barely into the second half and already it is. ഇവൊക്കെ വരുവാടാ. നമ്മളെ ഇടക്കിടക്ക് ഇനി മുതൽ അടുത്ത മുതലേ ഇടക്കിടക്ക് പറയാ ഈ കോയൻ ഗീവയില്ലേ, കോയനല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയും കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടാ. എടാ ടൈമിങ് എന്തിനാ എടുക്കണേ? പോത്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കി ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഗോൾ കൊണ്ട് പോത്തില്ല അവര്. Vitinha is always scanning the pitch for targets.
Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Shifted it to the flank. Well, that looks a decent ball. Vitinha. And it's Casemiro. Now it's Eto'o. Robertson makes the interception. Cruyff closing in on the last quarter of an hour. And it's Cruyff. Nicely aimed pass. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Simply ഇതെന്താ സംഭവടാ? ഇത് മാരണ ശോകം ഗെയിം പ്ലേടാ. ഇവര് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്തായി കൊണ്ടുവന്നേക്കണ ഇവര്. Mateus. Cafu. Another pass just keeps it ticking over. Chance for a shot! And no mistake. പറയണില്ലടാ. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks That's a Scored red card, huh? dangerous area. It's a straight Madi. red. He has been given his marching orders. Belgium are down to 10 men. well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel അങ്ങനെ 3 വന്ന് എത്രയായേ? uncomfortable. Not much doubt about who's going to take this one. Well, we're looking at somewhere in the region of 25 to 30 yards. That won't intimidate this guy. And it's Lam. Oh, amazing. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Tempers are flaring. The referee really needs to get a grip again. ഏയ് കൊല്ലല്ലേ അടി. Very disappointing. അടിച്ച് കണ്ണു പൊട്ടിക്കും. He's doing as deliberate and cynical as it comes. So what can they conjure from this one? Well, he has great set-piece prowess. I think you know what's coming, but stopping it, another matter. Oh, the ball's run loose here. Howson herring after the ball here. Cruyff. There will be 3 minutes at a time. Mateus. And we're done. പാസ് പോകുമല്ലോ, പോകണമല്ലോ. They hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. What are your thoughts on today's game then, Jim? എടാ എന്റെ സ്കോഡ് ഇവന്റെ സ്കോഡ് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? Or commitment എടാ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നാ? players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly എന്ത് സംഭവം എന്താ നീളടാ? ഇതാ നോക്കിനി. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കടാ. ഫോർഗെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കേ, മറന്നേക്കില്ല. പക്ഷേ ഗോളണ്ടേ? അവസ്ഥ നോക്കറാ, പ്ലെയറെ കാലുമ തട്ടി പോളേ. പ്ലെയറെ കാലുമ തട്ടി എനിക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഏലായി കൊടുത്ത്. FTP is better than me. സത്യോടാ, അതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ. മലനെല്ലാം ചാടി നോക്കാല. ഇന്നിനി കളിക്കണ്ട എന്നാ നോക്കട്ടെ, അതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഇതെന്തായാലും ഇതാക്കാനേ ഉള്ളൂ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലടാ. തോറ്റാലും അത്രേ പോക്കൂ. ഇവരെന്താ തോൽവി നമുക്കൊരു പൂത്തരിയല്ല. കുറെ LPCക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറയാ. 4-2-2-2.
തോൽവി നമുക്കൊരു പുത്രിയല്ല. നമ്മള് വേറെന്തോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളേ? ഇടി 13 ഓവറിൽ 0. ഇടി 13-1 പറഞ്ഞല്ലേ, 13-0 പറഞ്ഞല്ലേ. അടി മൊത്തം അടി. Well, what a scene we have here. Over 2 goal. Real expected buzz in the കളിക്ക് stadium, ജയിക്കണം. and the players on the pitch are raring to go. വെക്കുമ്പോൾ എടുത്താലോ നമുക്ക്? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് ആടാ, സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ്, സ്റ്റണ്ണിങ് ക്രോസ് ആടാ. പോയ സാധനം കണ്ട? Producing a good steal there, showing a good level of alertness. എടീ ഇവൻ ഡിഫൻസ് തരത്തില്ലടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗട്ടൂസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. കേട്ടടാ എംബറിനെ. We're hoping for Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Fernandes. Messi, a player who needs no introduction. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Quality ball. Now, can they get him away? Great ball, and he's in here. Casemiro. Davids. Oh, that's fabulous. And it's Davids. Oh, perfectly measured that. IPL കാണാനുണ്ടോ? എന്നാ ഫൈനലാണ്. ഞാൻ നിർത്തിയില്ലേ നിർത്തി. ഞാൻ IPL കാണാനല്ല, ജസ്റ്റ് വേറെ പോവാണ്ട്. എടാ ഒരു മിനിറ്റ്. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now it's Mohamed Salah. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Some intricate passing, looking to progress. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. That is good pressure, just hounded him off it. Messi. ഡബിൾ ടച്ച് വിടറാ. That pass has been well intercepted. Messi. And it's Fernandes. He's on it. Can he get away? That's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Reflections on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Back on the way then. Well, I can imagine both managers have been in the years of the players. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Foot in.
Vitinha is always scanning the pitch for targets. It's loose and there's a race for the ball. Argentina really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Ambitious ball here. Mbappe. And he's being shifted off it. ഇല്ലടാ ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നാളെ കളിക്കാം. Well, into the second half, and it's still goalless. Cruyff. Can he finish? നോക്കി നാളെ കളിക്കാം. And yes, it's there! And there is your opener. IPL കാണാനൊന്നുമില്ല. വർക്ക് വേണ്ട ഗില്ലോട്ട് നന്നായി. Peter, you have to have a certain imagination. അവരെ കൊണ്ട് അതേ നടക്കൂ. അവനെ ഇങ്ങനെ ആട്. ആ 6 റൗണ്ടിന് മറ്റേ ചെക്കനൊക്കെ അടിക്കുന്നവരെ അതേ കാണലും. 8 ഗോള് 10 ഇട്ടിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ പോയേക്കുന്നു. എനിക്ക് ഗോള് മേടിക്കാതെ ഇരുന്ന് നോക്കാം. So time for change. And this one has been on the ഈ cards. ഫേക്ക് ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കളിയടാ. First breakthrough. Well, when the goal gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Cruyff. It's a pretty loose pass. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Looking tidy in possession here. And this is Messi. Messi! Messi! Oh, that's ഇൻസ്പാസ് വന്നാൽ തന്നെ ഓഫാക്കി ചാൻസ് ഉണ്ട് സത്യം. He's got himself അല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് സേഫായി. peach. A 2-goal lead and they're What's the firmly in safe control. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Van Bouten kept aware, and it is reclaimed. And he shoots! Oh, it's come off the upright. Borussia Dortmund can consider themselves just about safe now. Dani Olmo. Köpçü. And it's Messi. Oh, that's neat. Oh, he's having a go! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Has been indicated. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. And there Martin goes Bro, hi, the Diana. whistle. ഇല്ല നോർമലി കളിച്ച പറയാം ഡബിള് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ കളിക്കാം. അടിനി ഹൈഡ What they are perfectly entitled to following this splendid display. സാധാരണ രീതിയിൽ കളിക്കും. എംബർ ബ്രോ ഹൈസ്റ്റ് റാങ്ക് ഫൈനലി ജയിച്ചടാ. ഇത് 1456 അപ്പുറം മോദില്ലടാ. അടുത്ത കളി നോക്കും. ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ പ്ലെയറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ചുമ്മാ SP കയറോ. XP ഡിവിഷൻ 2 ലോസ് എത്രയുള്ളൂ? ഒരു 12-13 അങ്ങനെ ലോസായി. 8-10 പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ലോസാണ് മുന്നോട്ട്. ലോസൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നുമല്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞേ
നീലാകാശം താഴെ കടൽ. ഇക്കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം. The noise is ജയിക്കാൻ just വേണ്ടി നമുക്ക് about reaching a പ്രാർത്ഥിക്കാം. crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football. ഇത് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ വൈബ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, മിക്കവാറും ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അവിടെ വൈബ് കേട്ടോ. Buffon playing game number 100 for his current employers. Yeah, something that I mentioned to him in person before the match, Peter, although it took some time to register. Pretty much the same with me on my 100th game. I was more focused on winning than anything else. And it goes cross-field. Well spotted. And it's Vitinha. An instinctive delivery. That's a sharp pass. Lam. Lam. Cruyff. Eto. Now it's Del Piero. മണ്ടേച്ച് പാസിനായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണ്ടടാ. And it's Schneider. And here's Del Piero. Pinches it off him. Davids did well to step in there. That was more than necessary. Now it's Messi. Excellent challenge there, uncompromising. Well, neither defence has had a wake-up call yet because neither attack has turned up. Can he finish? മണ്ടേച്ച് പാസിനായിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണല്ലോ മനസ്സിലാ. മോൾക്ക് ഗെയിമില് പക്കണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ്. Can he get it through? Messi. Schneider can so cleverly bypass the press. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, that is a good ball to Offside. find him. And the assistant referee has his flag raised for offside. അതെങ്ങടെ ഓഫ്സൈഡ് ആണ്. ഇത് ഗോനാമി ചതിക്കണല്ലടാ. And they're back on the ball again. Del Piero! Good try, very good try. സ്മാർട്ട് സ്റ്റിങ്ങാടി കിക്കായി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോണേ. All he had to do was hit the target. It's such a shame. നമുക്കാണെ ഫ്രണ്ടോട്ട് കേറാൻ പോലും കഴിയണില്ല. Here's a man adored by many, even deified by some. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Oh, there's a pro ബസ് അങ്ങനെ മോനെ ഫാസ്റ്റ് ഓടിക്കോളാം. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. Lam. അങ്ങോട്ടില്ലടാ. Messi making good progress on the right-hand side. എന്നിട്ടേ എടുത്ത് വട്ടച്ച് പാസല്ല എന്നെ പാട്ട് കൊടുക്കടാ. And it's Messi. Now that's well seen too. വണ്ടേജ് പാസ് പോലെ Played into അത് space. പറയണില്ല. Thuram gets over and intercepts. And that brings the Sai first half Sudarshan to a out. close. And it was a half of could haves and should ദാ haves. ഇവന്മാരെക്കൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നെ ഇവന്മാർ എന്തിനും ജയിച്ചിട്ട് പോണ ഫൈനലിലേക്ക്. ആസിയ 4 കളി വെച്ചാൽ 4 കളി ഇങ്ങനെ തോറ്റില്ല ഇവര് അല്ലേ? Back on the first 45 minutes. Well, there's no way to disguise the Oh, fact dude. that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. ഇനി ഇവരൊന്ന് ജയിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. A little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. He'll try from distance. ഓനെടുക്കുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് നോക്കിയേ. അർജുൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക്. Del Piero, it
is offering. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് അടുത്ത ഡബിൾ ടച്ച് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലടാ. പക്ഷെ മലന് ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രം പോകുന്നുണ്ട്. The first in the game for either side, actually. It's a decent clearance. Cruyff with the clearance. Borussia Dortmund definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. അതിന് മെസ്സിയാ. Schneider. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. Tries to play it through. Lahm. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And Del Piero! Again, a brilliant save. Del Piero really can't believe it. Foiled by the keeper again. ഇരുവലേക്കായ ഫ്രണ്ട്ലി എടാ ദിയോ ഞാനടെ GF എന്നാണ് GF ആരാ അല്ല ഞാൻ മിക്കവാറും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാകത്തില്ലടാ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കോള് വരാണ്ട്. അത് കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് കൊടുത്തു. Substitution for Borussia Dortmund. Number 15. കളിയും ജയിക്കണം. Johan Cruyff. Number 22. Eto'o. Number 11. Messi. Coming on the field. Oh, it's fallen kindly here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Del Piero. Number 20. Pele. Pele looks to move down the right. Might want to be careful there. റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കടാ. കാണ് വരില്ല. They're struggling to cope with that pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the Badua. pressure needs to be better all round. Well, there's lots of movement. ക്ലിയർ ഗോൾ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലേ? So another set play. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. And here's Ibrahimovic. Now it's Brahim Diaz. Stam does well not to be outdone there. Borussia Dortmund do have a chance to counter here. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Borussia Dortmund perhaps contemplating their next change here. Just a quarter of an hour to play. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Whistle's gone, that's a foul. എല്ലാം പോലെ കൊടുത്തില്ലടാ. സങ്കടായി സങ്കടം. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. He's picked his way through. Neymar! And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Into the last 5 minutes. That's really well manoeuvred. Played back. Well, he just didn't have a Real chance! Oh, that could be pivotal! A breakthrough! So late in the day! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund look like they've won it. And the referee brings it to a close. Borussia Dortmund have done it.
Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Del Piero, voted man of the match, and deservedly so. മുക്കി തൂറി ഞാൻ ജയിച്ചടാ. A game seemingly destined for stalemate. എടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാ The ultimate എംബറെ snatch and grab. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് സാധാരണ രീതിയില് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് ഓർഡർ ഡബിൾ ടച്ച് ഒരുപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഓന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഓന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് കറക്റ്റ് വേപ്പറോട്ട്. Well, that's it for tonight's match. So it just remains അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ 6 ഷോട്ട് അടിച്ചേക്കണം. 6 ഷോട്ടും. and to wish you all a very good evening. നോക്കോ ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടതാ. തൊട്ടുമുന്നിൽ പ്ലേയേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ടായിട്ട് തൊട്ടുമുന്നിൽ പ്ലേയേഴ്സ് പോലും ഉണ്ടായിട്ട് മുമ്പ് അവർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അവന് റാങ്ക്ഡ് മാച്ചാ മുത്തേ ഫറാസെ. റാങ്ക്ഡ് മാച്ചാ അത്. മുക്കി ഒരു ഗോളം കടിച്ചല്ല. അത് മതി. മറ്റേ പൊന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് 34 വരെ കയറിയ അതായിട്ട് ഈസിറ്റ് വാക്കണ കളിച്ചു നോക്കാല്ലേ കളിക്കൂടി. അഥവാ ജയിച്ചാലോ. ഈസിറ്റ് വാക്കാതെ അടിപൊളി ഒപ്പാടാ. നല്ല ഒപ്പാ. പത്ത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വിന്ന വെറുതെ എന്നാലും. ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ഡിവിഷൻ 2 ഓപ്പണിനും കിട്ടുമ്പോണ്ടല്ല 34 പോയിന്റൊക്കെ പ്ലസ്. എംബറെ 34 പ്ലസ്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. പിന്നായ കിട്ടുമല്ലേ. പിന്നാണ് It's been fantastic. Now the game itself. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. It's Azar! Azar! The man's a genius! ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നിൽക്കണ കണ്ടല്ലോ. കാണിക്കണല്ലോ ഇതിക്ക്. ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നിൽക്കണ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? മല്ലോപ്പാണ്. It could be a very long match for that defense to prevent it happening again. വായി നോക്കി നിൽക്കണ അവിടെ. And some thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Can he get it through? And the shots are Cruyff! He's had a shot! It's a the previous miss. Borussia Dortmund. മല്ലോണം. Now they could have been a bit more greedy and forced the issue. And it's Casemiro. Oh, that's a key ആള് interception. മാറണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. Hazard. Tevez. Oh, he's going to be disappointed with that. Borussia Dortmund do have a chance to counter here.
And here's Mbappe. And it's Azar. Oh, good spread. Well, I wouldn't quite advise they should resort to Is it- risk-taking at this stage. There's Ball plenty corner, of time ball left corner. yet. Messi, a player who needs no introduction. Oh, super find. Eh? ലോങ് ബോൾ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കണേ. സ്റ്റാം CB ആണ് ടീം ഓഫ് ആണ്. എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റാം എവിടെയാ പോണേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ വരാനി സ്റ്റാംസ് കണക്കടാ. Well, you have to credit the desire there. വരാനി സ്റ്റാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ടോട്ട് കയറി കളിക്കണേ. ബിൽഡപ്പ് ഒന്നും Exactly മാറ്റി. what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Rice. Rice ploughing. He's having a shot! ഭാഗ്യമുണ്ട്, He nearly went all the ഭാഗ്യമുണ്ട്, way. That's രക്ഷപ്പെട്ട്. a terrific try, because it's not an easy skill at that pace. It's a good spell of possession, this. Looking to pass their way up the pitch. Spread it left. Not where it came from. And he's quick to return it. Shot a goal! Drive! That is beyond words! The lightness of step. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററാണോ അതോ മെല്ലു പെസ് ട്രോൾസ് ആണോ? ആര് The certainty of finish. ഓപ്പണന്റോ? Borussia Dortmund leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Goes for a shot! Sensational from Eto! നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ വർക്കായി. Sumptuous എന്റെ finish കളി എന്തോ and ആയി. absolute joy! എന്നെ സ്റ്റിക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം കളി മാറി. കണ്ട നീ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നത്? ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റിയില്ലേ? അതിനുശേഷം കളി ഫുള്ള് മാറിയില്ലടാ. Mercilessly exploited. They were absolute. അതിനുശേഷം ഫുള്ള് ഇതായില്ലേ? Brings the first half to a close. Well, Peter, I think the score ഓപ്പണന്റ് is ARR. reflection ഞാനല്ല of what we've ഓപ്പണന്റ്. witnessed ഞാനാണ് so far. ARR. That being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should എടാ, have മല്ലു pushed എല്ലാം themselves മുത്തേ. even more and probably മല്ലു മീൻസ് മലയാളീസ്. Borussia Dortmund largely dominant, up by 2 at the break. Scoreline 3-1. മല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളീസിന്റെ മല്ലു എന്ന് പറയണേ. That gets us going once more. Casemiro passes short and sharp. Davids is someone so often referred to മനസ്സിലായോ? as the defender's ഞാന് defender. പേടിച്ച്. Azar. Some intricate passing, looking to progress the ball. And that's been intercepted. he read that really well and stopped it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Mbappe. അവൻ പെരിഗ്നാനിയല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അവൻ പെരിഗ്നാനിയല്ല. ജോയിസ്റ്റിക് മൂവ് ആണ്. എന്താ പ്രശ്നം അറിയാടാ? ജോയിസ്റ്റിക് മൂവ് ആകുമ്പോ ഈ ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാസ് മിസ് പാസ് ആയി പോണം. അതിനതാണ് എല്ലാം മാറ്റിയത് Well ജോയിസ്റ്റിക്ക്. seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇത്ര സമയം ജോയിസ്റ്റിക്ക് മൂവിലാ കളിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാറ്റിയ ഫിക്സ് ആക്കിയത്. Allison. Can he get on the end of this? That is a great pick out. Vitinha. Lam. And this is Eto. Oh, this is... And the shot! Just cruising! ഞാൻ ഈ രാവിലെ മുതലേ ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ കളിച്ചത് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ജോയിസ്റ്റിക്കില്ല, With that, he takes മൂവിലാ കളിച്ചേ. Terrific goal. What a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And with that, the hat-trick is complete. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him.
So now the difference is 3. Rice, and it's Azar. ഇവിടെ വിസിറ്റ് വായിക്കുന്ന റിലേഷനിലല്ല. There's a sharp little ball here. Oh, good taken. And a ഏഹ് chance. ഇതിന് ഫുള്ള് ഡിവിഷൻ പൂച്ചാണോ? ആടാ Forced the error and extracted the maximum punishment. It's just വിസിറ്റ് വായിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? like that, Peter. The ease which they were able to cut through them, Member that definitely doesn't have a good look about it. ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ 10 ടീഷർട്ട് തരും. ഭാഗ്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 10 ടീഷർട്ട് എത്ര സമയം കയറ്റി. Time then for the first substitution of the game. Japan may be down, but not out just yet. Number 18, Shevchenko. Azar, facing up to his adversary. This is a full. And Shevchenko! Oh no! മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. Costly miss. He's definitely playing with a lot more conviction. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. Mateus with the short one. Azar!